Dumelang bagolo. Le kae? Dumelang bagolo. Le kae? Re teng. Kutlwa ka re nna le bothata ba Sesotho. Le batla ke bue Sesotho fela? A le shapo ka Setswana? Sizulu? Sizulu? A le batla Sizulu? Xhosa? Batho ba le ba ntse ba bina ka mo ntse ba bua Sezulu. Ne ba bina ka Sezulu. A le ba utlwe le shebile fela hore ba etsang. Oh, hai, le nna. Le nna. Ke nahana re qaleng he. Hi. You good? I thought you were going to. Are you good? Good. Which language do you speak? Sesotho? Good. Wonderful. Okay, let's confirm this. We have a sign language interpreter, right? We have an Afrikaans interpreter. We have a Sotho interpreter. Ka bokgutshwanyane ntate modulasetulo o leka ho hlalosa hore re na le ditoloko tse 4 tsa Sesotho le ya Sexhosa le tsa sign language le ya Afrikaans. Ke tsona fela? Eya ntate. O ikutlwa wa interpreter ke? Are they the only interpreters that you are having in the house? A ke re mosebetsi wa go interpreter se go karaba. My work as an interpreter is to interpret, not to respond much to what the chairperson is saying. Then there's peace. There's peace today. Kajeno ho na le kgotso. Lebitso la ka ke Ntibi Modise. My name is Ntibi Modise. I am a member of parliament. Ke setho sa palamente. I am the chairperson of the portfolio committee of forestry, fisheries and environment. Ke modulasetulo wa komiti ya botshwasi ba dihlapi, meru le tikoloho. Ebile ke motle. I'm also handsome. Wa bona batho ba Free State ke yona ntho e ke sa batleng ka lona. This is what I don't like with you people from Free State. Nkotleleng matsoho. Please clap hands for me. Ka ba una le bothata ka taba hore ke motle. Or is there any problem with my handsomeness? Boteng. Is La qalo e bona ntho e tje Free State. it the first time you see somebody like me in Free State? Ntho e tjena Free State ngwaneso ya qala ho fihla. Is it the first time you see somebody like me in Free State? Okay, I know we are running a bit late. Ke a tseba hore re ka morao ho nako hanyane, And I think we should start with the business of today. mme ke nahana hore re lokela ho qala ka mosebetsi wa kajeno. Welcome to the meeting of Parliament. Le amoheleile kopanong ya palamente. Honorable members who are not coming to the Free State for the first time. Ditho tse kgabane ha re tle Freistata kgetlo la pele. We have been to Botshabelo, Re tswa Botshabelo, we've been to Kronstadt. re ile le Oh, Kronstadt. no. I think Welcome. O re tswa Welkom. Yeah. And then we were in Parys, Re bile Parys Belisatl. ya ba halek. Again, Is that so? ulukile arisa kena di politiki. Ho lokile. Oh, okay, let's not get into politics. Anyway, na ke politician, na ke ditsebi ntho tse. I'm not a politician. I know nothing about that. Ke serongwa. I'm just a messenger. Jwale, kopano ena ya bitswa ke mayor. This meeting has been called by the mayor. Ha ya bitswa ke mayor. It is not called by the mayor. It is not called by the
Free State province. Ha ya bitswa ke province ya Freistata, It is convened by the national parliament empa e bitswa ke palamente ya naha. because re batla ho fitisa molao. Because we want to pass a bill. Jwale molao ona wa re foster hore re bue le setjhaba before re o fitisa. Because this bill forces us to consult with the public before we can pass this bill. Ska ke tshilo re kile ra tla Parys ra zama ho bua le batho ba Parys be ba sa tle. Like I said before, we came to Parys, we tried to consult with the people from Parys, but they didn't attend. So we applied again and then it was approved because the law compels us to speak to the people of the Free State. Ya ba re etsa particularly kopo Parys. e nngwe hape ya bobedi hore re kgutlele Parys ba molao re tlama hore re ikamahanye le batho hore re tsebe hore ebe re entse dintho ka tshwanelo. Re mona jwale. We are here today Ebile re bua Sesotho. and we speak Sesotho. Jwale ke tswa mona Carltonville. I'm from Carltonville just now. Ke heso. That's my home. Ke tle ka maoto mo. I came here walking. O bane le tsaya ke leshano? Why are you laughing at me? Am I lying? Ke maka? Am I not telling the truth? Okay. Re tla e bona nako e ntse ya, ho tla ba monate ka jeno, mara ke tle ka maoto. Okay, we'll come to that later, but as I'm telling you, I came here walking. Musa, a le tsebe Carltonville like? Don't you know that Carltonville is just nearby? Ha o tswa mo o re ka robotong right straight o feta Forgeville o kena go Khutsong ka se ya You Makasi. just leave this place straight and then you pass Forgeville, then you Mara get ntwe there. monate ke hore nna ke letletse ka TV. The most important thing is that I came here with a TV. Le tla tlamela go smile jwale. o You thata- shall have to smile. Because you are live on Parliament TV 408. Hobane kgaso ena e fumaneha ka kotloloho kanaleng ya 408. You are live on Twitter, Facebook and WhatsApp. Ho tsa Parliament. Twitter, ho Facebook, le ho WhatsApp tsa Palamente. Jwale o tla la nyanzeleka ubani So you are forced to smile. nindivile mos. You heard me, Mos. I like that smile. Ke rata lebonyo leo. Now, I want to introduce this team that is here. Ke batla ho tsebisa moifo ona o teng mona ka pele. Le di apologies tse re nang le tsona. Le ditsebiso tsa ho sitwa ho tla kopanong tse re nang le tsona. I want to start on my right. Ke batla ho qala ka ho le letona ho nna. On my right is Honorable Weber. Ka le ho le letona la ka ke setho se kgabane. Weber. Honorable Weber is a member of parliament and a member of this committee. She hails from Mpumalanga. Setho se kgabane Weber ke setho se kgabane sa komiti ena se tswa Mpumalanga. Dumela mme. Good day, ma. A re dumelang. She's saying dumelang. E teng ntho e ke sa e rateng ka lona he. There's something that I don't like about you. O ne neng ke phahame mona le sohle matsoho. I've been standing up here, you haven't clapped for me. Mme wa phahama ha nngwe fela re dumelang. We. But this lady next to me is just standing up once, but you are all up and clapping and Le happy. shebile. I'm looking at you. Watching you. Ke le shebile. I'm watching Ke you. le shebile. Next to Honorable Weber is Honorable Winkler. Haufi le mme Weber ke setho se kgabane Winkler. Honorable Winkler is a member of this committee and a member of parliament. She is from KwaZulu Natal. Setho se kgabane Winkler ke setho sa komiti ena mme o tswa KwaZulu Natal. Honorable Winkler. Setho se kgabane. She is greeting in Sesotho and isiXhosa. Le ba tshaba mmakgowa lona. Ska e toloka. Le tshabang mmakgowa lona. Ska e toloka. Eh bana. Ke leng ke eme mo. Batho ba modimo. Intate Mike wa tsa ya man, hey ke maketso se ke tswa ditete na.
Mike o tswa metsi o. O entse jwalo? Ke ntse? Hey man, hey. Ke re hae bana. Hey, I'm shocked. I mean, I'm on TV and the trips here. Hey, imagine. Okay. Yeah, now we're good. Him. All right. Le batsa wa mago. Nna la ke le bete. Le shebile watching you. This is Honorable Mbata. Ena ke setho se Khabane Mbatha. Le sela ampeluna, le tsaburu ke maka. Hey, you are not scared of saying I'm lying. Okay, go job. Asiye. So you mean that's not her? Okay. On my left is Honorable Mbata. Ka ho le letshehadi la ka ke setho se Khabane Mbatha. Asiye. Is it not her? Huh? Fine. Honorable Mbata comes from Gauteng. She's a member of this committee and a member of parliament. Honorable Setho se Mbata. Khabane Mbatha o tswa Gauteng ke setho sa komiti ena mme ke setho sa parlamente le yena. Next to her is Honorable Mbata. Pela hae ke setho se Khabane Mbatha. Ke maga gape. Am I lying again? Hey, thata ntwa Free State. This is Okay, very difficult. Re tlo ba right, le sa wa. Okay, you'll be fine. This is Honorable Kapa. Eno ke setho se Khabane Qhapha. Ke leloko la parliament, ke member ya committee ena o hlaha Eastern Cape. He is the member of parliament. The member of this committee is from Eastern Cape. Tate, re tla re ba mathata ntho. Wa o tla bo tlelwa matsoho ho feta nna jwale ka re tla ba le bothata ntate. It looks like this is going to be problematic. I really need an applause. Please clap hands for I me. did not say that. But who tle ka- Sankaraba toloka. okay, don't respond to me. Just interpret. Yeah. Mare ka re tlo mfa bothata ntate Qhapha wa pha. We. When Mr. Especially Honorable bomme. Qhapha was standing up, most ladies were really cheering him up. Bothata ke eng? What is the problem? Asale. He must remain here. Must he remain here? Re mo siye Parys. Must we leave him here in Parys? Mola wa ntumella The law allows me hore ke tlohele ntate Qhapha mo. so that I can leave Mr. Qhapha here. Ntate Qhapha Mr. Qhapha, ya shiyeka. you will remain behind. Uba ulalaphi ngenye indawo. As to where you're going to sleep at is something else. Yeah, sizayibona. We'll see to that. Hey, ara se problem. Ore ke bothata. Eh, ora se bothata. Oh, he's saying it's not a problem. I'm sorry. All right. Ke Moqebelo. Today is Saturday. Moqebelo ngwaneso ke a tseba o jagetse dindaong. It's Saturday, my sister. I know you may be in a hurry to go somewhere else. Dindaong. In other places, Yeah, yeah. Nkutlwile mos. you heard me, Mos. All right, do I have to introduce the lady next to me? Ibe na ke lokela ho tsebisa mme a haufi le nna. A le motsebi? Ha le mo tsebe? La morata. Oh, you love her. Majoro ke nka re o bitsitse faction ya hao fela mo. Mayor, it looks like you have invited people who support you only here. No, she has only invited her faction. Faction. Oh, it looks like you have. Yeah, I got meme moifo wa hao fela mona kapo sehlopha sa hao. Yeah, lefoko leo, the last time I heard it, ke Ntate Thuso. The last time I heard Moifo somebody- he.
ne ke sa tsebe gore faction ke moifo mare o se ka e toloka le yone e lokile ngwaneso e lokile. Right. This is the executive mayor. Are you the mayor or the executive mayor? Executive mayor. Eno ke majoro wa phethahatso. Executive mayor of Ngwathe municipality. Majoro wa phethahatso wa masipala wa Ngwathe. Me and her know each other very well. Nna le yena re tsebana hantle-ntle. Haholo, hantle haholo. Very much so. Yes. Ke batla o e gatelle, e bue gape. I'm requested to emphasize it. We know each other very much so. Very, very well. Hulu, hantle-ntle. Le nkutlwile mos? You heard me, Mos. Ha le bagolo phela le ska e etsa ntho e. You are adults, don't do that. Majoro, we are here now. Majoro re mona hona jwale. And we have apologies of other members of parliament. Mme re na le ba kopileng tshwarelo ditho tse ding tsa parlamente tse kopileng tshwarelo ka o sebeteng mona. Honorable Holomisa, Setho se kgabane Holomisa, Honorable Bryant, setho se kgabane Bryant, Honorable Paulsen, setho se kgabane Paulson, Honorable Kancho, setho se kgabane Kanjo, started with him. Yeah. So they would have loved to be here. ba ne ba ka lakatsa ho ba mona. We are here to engage you. Re mona ho tlatla ikopanya le lona. We are not here to instruct you. Ha re mona ho tla le laela. We want you to instruct us. Re batla lona le re laele. In our view, we were done with public hearings. Ho ya ka rona re qetile ka dinonyo maikutlo. We've been to Mpumalanga, Gauteng, all other provinces except the Free State and the Western Cape. Re bile di province tse ka re Mpumalanga le tse ding mme re mona re tla ya Western Cape. Hosane tla be re le Cape Town, Tomorrow we'll be in Cape Town, ko Khayelitsha. Khayelitsha. Jwale ha le na le bana kwana, le ba jwetse hore authile ya. So if you have these there, you can just tell them that that guy from, I didn't see the signs, Chairperson. Okay, that guy, if you have these, and then you can just tell them that guy from, oh, he's coming back, that, you can, I'm not getting it, Chairperson. Good, it's okay. Don't interpret things you don't know, don't say them. Save yourself trouble. Right? Right. Now, ke tlo kopa bontate kaofela. Now I'll request all the bontate, All the men, gentlemen, all gentlemen re rule dikatiba, to take off their hats, re phahame kaofela, re bine pina ya bosetšhaba. and we all stand up and sing the national anthem.
Re a leboha. Thank you, thank you. Now, over and above this team that is in front of us, Ho feta moifo ona o ka pela rona, re na le team e tswang ko parlamenteng. re na le sehlopha se ho le leboha e sa Because- sa qala. They hardly appear on TV. Hobane ha se hangata ba hlahang TV. TV rata batho ba batle. TV likes beautiful people Ba tshwanang le lona, that look like you le nna. and me. Hape ha le shape matsoho, mare le jwang lona? But you are not clapping again. And TV mo pele mo ya kgetha ke re le o ska itoloka. TV mo pele mo ya kgetha. O tsebe ke nna fela ke utlwang Sesotho hantle. Ebile ke nna ke tsebang ho se bua. Ka pele ka mona ke mathata fela. Shemmambata o na le ho. Wa bona? Mare ha ne o kena ha se re kena ditabeng. O ska itoloka ditabeng. Wa bona? Mare ke nna ke monate mo. Oh, le majo. Ke mo lebetse ne ke re ke a mo seba jwale. Re tla lokisa. Ke thotse apology ya speaker sa masepala. I got the apology from the municipal speaker. O ko Bloemfontein. He or she is in Bloemfontein. Ya, ona le mabaka a mang a wa attendileng kwa. There are some important issues he or she is attending Are there to. councillors here? Ebe hona le ma-councillor ka moo. Ko ba ma-councillor ba phahama? Councillors, may you please stand up? 1. O mong, Bogoto, phagama. Now, le ba jwetse ba le ba bang hore o ba representile. please tell others that she represented them. Yeah, alone. A le mong. Oh, ba babedi. Oh, there are two. Ke ro councillor. You A ke re ke are na le also go the councillor. lebala wena Vicky. Sometimes I Vicky. forget you, Vicky. Vicky. Vicky, Le nkutlwile mos. you heard me, Mos. Ne se ke le jweditse hore nna le Vicky. I've already told you that me and Vicky. Okay, let's not waste time. I want to invite the executive mayor of Ngwate Ke lakatsa ho bitsa majoro wa phethahatso wa Ngwathe to officially welcome us. e le hore a re amohele semmuso kapo semolao. We know that climate change has affected this city at some point. Re a tseba hore phetoho ya maemo a lehodimo kapo phetoho ya climate e amme tulo ena. There was a time where this town was flooding. Ho bile teng nako eo tulo ena e ne tletse metsi kapo dikgohola. Re tletse mo ho tlo bua le lona ka ntwe hore a re tlo stopa pula. A re tlo stopa letsatsi. Re tlile Mare mo- re tlo mitigate jwang. Re tlile mona ho tla bua le lona ka taba tseno, ha re tlo emisa pula kapa letsatsi, empa re tlo leka ho sheba hore na re ka shebana le bothata bo jwang. E hlakile hore mme ha tsebe sekgowa ka hobane nna ke bua ka Sesotho le le o itoloka ka Sesotho. It's clear she doesn't know what she should speak actually. Le yona e ha se yone ke Even that one is not what I said. But Majoro, re jwetse kapa dintja di bofuwe na. Please, over to you, Executive Mayor. Thank you very much. Ke a leboha haholo. Eric Dumedise, the Honorable Chair, Let me greet the Honorable Chair, Honorable Mudise, Mhlomphehi Modise, all the honorable members that are currently with us. le ditho tse ding tsohle tse kwano le rona. Ke Dumedise setjhaba sa Ngwathe, Let me also greet the Ngwate community. Chairperson re na le Ngwathe community, all towns represented today. Modulasetulo ditoropo tsohle tsa Ngwate di na le batho ba di emetseng kwano. Chairperson, I would like to welcome today's session in Tumahole. Ke lakatsa ho amohela kajeno Tumahole. We are fortunate that Parliament is visiting
Tumahole today, Re le hlonolo ka hore Palamente e etetse Tumahole kajeno. and because of the following reasons. Ka lebaka la mabaka a latelang. In 1984, Ka 1984, on this day, hona letsatsing le, the people of Tumahole batho ba Tumahole took it to the streets ba ile ba kena mebileng. and they were protesting for their democratic rights, Mme ba ne ba ipelaetsa ka lebaka la ditokelo tsa bona tsa democracy. where some of our heroes on that day Mme ba bang ba bahale ba rona tsatsing leo lost their lives. ba ile ba hlokahala. And today, we're supposed to commemorate Tumahole Day. Mme tsatsing lena re tshwanela hore re etse sehopotso sa letsatsi la Tumahole. And Parliament is here in Tumahole. Mme Palamente e kwano Tumahole. So it means there is something that is linked, Jwale ho bolela hore ho na le dintho tse ding tse amanang. because Parliament is for the people, Ba Palamente ke ya setjhaba. and the people are here today Mme batho ba teng kwano kajeno to make an input. hore ba tlise ditshwaelo tsa bona. Also, Chairperson, in today, Parys Tumahole is highly affected by climate change. Modulasetulo Tumahole Parys mona le yona e ameile haholo ke maemo ana a lehodimo a ntseng a fetofetoha. Where some of the issues could be the challenges that we are facing in terms of the water. Tse ding tsa dintho ke diqholotso tseo re tobaneng le tsona tse amanang le metsi In Tumahole. kwano Tumahole. And all other towns around Mwate are also affected. Le ditoropo tsohle tse mathokong a Ngwathe le tsona di ameile. When the floods happened, there was floods in Kopis, Ha dikgohola di ne di le teng di ile tsa fihlella le Kopis. there was floods in Hillbron. Ho ne ho le teng dikgohola le Hillbron. And I think it's important that session here today will be able to give Chabasena an idea in terms of what is happening in the world. Mme ke nahana hore pitso ena ka jeno e tla thusa ho fa setjhaba lesedi la hore na ebe ho etsahalang lefatsheng ka bophara. Okay, the crisis is not a South African issue only. Hore mathata ana a amanang le metsi a se mathata a tobaneng le Afrika Borwa feela. The floods issue is not only a South African problem. Bothata bona ba dikgohola ba shebana le Afrika Borwa feela. So, Chairperson, I am also grateful hore le kgonne ho kgutla hape, Jwale modulasetulo ke motlotlo hape to come back again. because you could have decided not to come back. Hobane le kabedi le ne la nka qeto ya hore le ske la kgutla. And as a municipality, we want to say thank you very much. Jwale rona re le masepala re batla hore re a leboha haholo. And you are welcome, ka hara Ngwathe. Mme le amohelehile ka hare ho Ngwathe. Ke a leboha, Chairperson. Thank you, Chairperson. Thank you very much, Executive Mayor. Ke a leboha haholo mme Majoro wa Phethahatso. On behalf of the Portfolio Committee in the National Assembly, Lebitsong la komiti ena ya tshebetso ka hare ho Seboka sa Naha. we did not come because you are my friend Ha re a tla kwano hobane o le motswalle wa ka. or re tsebana le nkutlwile mos. We know each other. Yeah. We came back because the law compels us to do this. Re khutlile hape hobane molao o re qobella hore re etse jwalo. That bill will be passed in the National Assembly. Seka molao sena se tla fetiswa ka hare ho Seboka sa Naha. Now, it would not have been proper to pass a law about the people of Parys without consulting the people of Parys. Ho no tla be o fosahetse hore re fetise molao o amanang le batho ba Parys ntle le hore re tlo tsetsetsa le batho ba kwano Parys. Now, ke a tseba le tlwaetse ho bona motho o motle mo TV. I know you are used to see a pretty person on TV. O ska tshega mambata. Wa tseba Don't laugh. wa re ke pretty. O lokile ntate tlwaele ke pretty. La mpona mara le lona. You can see. You can't, I mean, he can't define me, you know?
Ntate wa hloleha le yena o hlalosa hore ke jwang. Sometimes I'm pretty, sometimes I'm handsome, sometimes I'm beautiful, you know. Ka dinako tse ding ke ntho Madibuseng. tsena kaofela. Madibuseng. Yeah. Jwale re tlisitse parlamente Freestata. We brought parliament here in Free State. Ntho e le tlamehile o e bone TV. E tlile ho lona jwale. What you normally see on TV, it's here today. Obviously ange le ba bona ke re le sa itoloka. Ba bona le tlhole le bona nna. You normally see me. Dio. Wa jweditse hore Did you tell them that? right. O tla le jwetsa ke qeta ho tsamaya. Now ke batla ho bitsa Mombatha. I want to call Honorable Mbata. La mo hopola ke re ko feng? Do you still remember who is Honorable Mbata? Asiye. Ke o. Nka re lena le ditaba. La matla le yena. Le sile hampe lona. You are very naughty. Ke a le tseba ke. I know you. Go shebile. Watching you. Stop it. Itlohele ntwe. Tlohele ntho eo. Mambatha, why are we here? Why are we doing public consultations? What is climate change? How does it affect us? I want to invite Honorable Mbata to share a view. Ke tla bitsa mme Mbata hore a tlo abelana le lona ka ditaba tsena tse amanang le tikoloho. Thank you, Chairperson. Ke a leboha modulasetulo. Greetings to all my colleagues and the mayor and Good everyone here. Ke dumedisa ba Mphato le mme majoro a phethahatso le bohle ba teng kwana. Let me just do what I'm requested to do. Re ke etse seo ke kopileng hore ke se etse. Number 9 of 2022 is new. Bill ena ya 2022 e sa le ntjha. So it is not an amendment of existing legislation or repealing any act. Jwale ha se sehlomathiso sa molao o sentse o le teng ebile ha e hlakole molao ofe kapa ofe o sentse o le teng. The current process began in June 2018 when the late Minister Dr. Edna Molewa published a climate change bill in Government Gazette for public comment. Tsamaiso ena e qadile ka 2018 ha leto Fumme Edna Molewa ha ne a phatlalatsa molawana ona kuranteng ya mmuso. May his soul rest in peace. A moya hae phomole ka kgotso. The consultation process led by the executive took longer than they expected to consolidate and incorporate comments. Mosebetsi ona wa hore ho be teng dipuisano o ile wa nka nako e teletsana. The bill was finally approved by Cabinet for tabling in Parliament in September 2021. Seka molao sena se ile sa phethelwa mme sa tekwa parlamenteng ka kgwedi ya Loetse 2021. The bill was then introduced in Parliament on the 18th February 2021 as a Section 76 bill. Molawana ona o ile wa tekwa parlamenteng ka kgwedi ya Hlakola 2021 As a Section 76 bill. bill ya section 75 76. 76. An ordinary bill that affects provinces because provisions in substantial measure deal with concurrent competences as outlined in Schedule 4 of the Constitution. Bill ena e bang ile ya tekwa hore e tlo sebetsa ka mokgwa ona. On the 20th April 2022, the Portfolio Committee published a notice inviting written comments on the climate change bill with 27 May 22 as the deadline. On the 20 April 2022, the Portfolio Committee published a notice inviting written comments on the climate change bill with 27 May 22 as the deadline.
Committee ile ya kopa hore setjhaba se tlise ditshwaelo tse amanang le bili ena mme letsatsi la mapomelo le ne le beilwe e ne le la sona selemong sena ka kgwedi ya Mmesa. We received more than 13,000 written submissions Re on the ile bill. re ile ra fumana ditshwaelo tse ka hodimo ho 13,000 tse amanang le yona bili ena. We started in September 2022 hosting online oral briefing by members of the public based on their written submissions. Re ile ra qala mosebetsi ona re o qala ka tshebetso ena e bitswang online hore batho ba kgone ho tlisa ditshwaelo tsa bona ka ona mokgwa oo. We are now conducting in-person public hearings in all provinces to get public inputs to shape the Jwale re ikela ka sebele diprovinseng tse fapafapaneng hore re tlo tshetsetha le setjhaba ka kotloloho. to shape the draft legislation in compliance with the constitution. Hore molao ona re tle re o bope hantle re ntse re ipapisitse le molao o moholo wa motheo. All the inputs, oral or written, will be consolidated. Ditshwaelo tsohle tse tliswang ka molomo kapa tse ngotsweng di tla bokellwa nqa e le nngwe. They'll be consolidated into a report that will be deliberated on in the portfolio committee before making recommendations for the National Assembly. Di tla bokellwa hore le tsona di ilo tshetshethwa komiting ena ya tshebetso pele di ka fetisetswa ka ntlong ya Seboka sa Naha. The deliberations process will include getting responses to public inputs from various government departments. Motshetshetho o tla etsuwa moo o tla be o amana le ditshwaelo tse ding tse tla be di entswe le mafapha a fapaneng a mmuso. Once adopted by the National Assembly, it must be sent to the National Council of Provinces, which is the NCOP. Ha e se ananetswe ke ntlo ya Seboka sa Naha e tla fetisetswa ntlong e nngwe ya palamente e bitswang Lekgotla la Naha la diprovinse e leng NCOP ka bokgutshwane. At the NCOP, the bill will be considered by the NCOP committee before each delegate take it to their 9 provincial legislatures. Ha molawana ona o so fetiseditswe ka NCOP le teng o tla tshetsethwa moo e bang ditho tsa meifo e fapafapaneng e tswang diprovinseng di tla fumana monyetla wa hore di nke molao ona di isa diprovinseng tsa tsona. Where relevant provincial legislature committees may also hold public hearings on the bill to receive comments. Le hona moo dikomiti tsa teng ka NCOP le tsona di tle di ka nna tsa etsa dipitso tsa tsona tsa nonyo ya maikutlo a setjhaba ka yona bili ena. Including suggestions before making recommendations that will be taken by their delegate as a negotiating or voting mandate back to the NCOP. Wa kgale ditshitshinyo tse tla etsuwa tse bang ditho tsa moifo di tla nne di dinke di ise diprovinseng hape ho fihlela di busetswa ka hona ka hare ho ntlo ya NCOP. If the National Assembly and NCOP agree on the amendments, Haeba ntlo ya NA le NCOP di dumellana ka dihlomathiso tsa seka molao sena, that will be the final stage before Parliament transmit the bill to the President for assent and signing into law. e tla be le loto la ho qetela leno le bang ka morao ho mono seka molao sena se tla be se nkuwa se fetisetswa ho mopresidente hore a ilo se ananela a be a se tekena e le molao o phethahetseng. Regulations will then be gazetted for consultation before the act becomes enforceable. Melawana ena le yona e tla kenngwa koranteng ya mmuso pele ho ka qetwa dintho tsohle. The bill is urgent and long overdue. Bili ena e potlakile haholo mme e lokela hore be se le kgale e ne e phethelwe. Thus, the portfolio committee will do its to expedite the processing of the bill. Ka so e tla etsa makgobonthitho ohle a hore e potlakisa ho phethelwa ha bili ena. Ke a leboha. Thank you. Ra leboga mme Mambata. Thank you. Lefoko le one fela le tsebang la Sesotho le lutlile mos. Le lutlile? You had the only word
that she knows in Sesotho. a re ke a leboga. She said, thank you. Done. Ya ba o qetile. Le ska nna la mokgotla-kgotla, le ka mokgotla o uza o petekeza kunje nje ngenxa yakho what. Don't interpret that. Yeah. Ke re sa itoloka wa itoloka yone ke re I'm le yona saying eo, don't le interpret yona that and eo. you interpret Yo, Jesu. Oh, Jesus. Ke mo- Saturday, ke Saturday. It's Saturday. Majority, we want to appreciate that the people of Free State could have went to malls, could have went to shops, could have went to funerals and everywhere else. But the priority section, Me major wa phethahatso ka nnete re batla ho ananela taba eo ya hore batho ba kwano Freistata ba ke ba ile mabakeng a bona a mangata-ngata ba ilo a phetha empane ba kgethile hore ba tle kwano. it is a sign of how they take sessions of Ke sesupo sa hore mesebetsi ya parlamente ba inkela hlohong ha kae. ebile ba batla go ba part ya molaotheo ona. And they also want to be part of this constitution. Well, I meant the bill. What is the bill? Oh, ne ke batla hore se ka molao. We learn, Ra ithuta especially ka Moqebelo. haholoholo ka Meqebelo. Ke a tseba re jagetse wa nkutlwa mos. I know we are rushing. Nka be le ntjweditse nka be tlile le tsona ha o fele go be busy mo. You could have told me I could have brought everything. Go be busy man. Go be busy. Now hona le mme, you know, when I read this card, be ke tsaya ke le one honorable Mbati. The card of Miss N Kubai. There's a card of Miss N. Kubai. We lahlile ka mistake. She lost it, maybe by mistake. Jwale a ke batle a tlo e nka. Now, I don't want her to come and take it. Ke batla a tlo mpha pin. I want her just to come and give me the pin. Then ke sethe batho ba ngwathe. Go be busy. Re kopana kae? La tseba mos. Where do we meet? Majority se tla utlwa ka wela ngwane se one. Yaanong Miss Kubai e kopanye le nna. Miss Kubai, come closer to me. For iseng go tlo nka card, o tlise pin. Not to take the card, I just want the pin only. Ke sethe batho ba ngwathe. Now, And entertain the people of Ngwate. I got entertain ke ba sethe marulukile. Mara the story with Miss N Kubai, Honorable Taba, is that there is a minister called Miss Nkensani Kubai. Jwale pale ya mme Kubai enwa e amana le hore hona le letona le bitswang mme Nkentshane Kubai. Jwale tla mo founela ke qeta mo. I'll call her immediately after this A romele pin. so that she can send the pin Ke sethe batho ba Parys. and entertain the people of Ngwate Ke ba sethe. and entertain them. Lokile. That's Thabang, are you ready for us? Ke batla ho bitsa Thabang ne. I want to call Tabang A tlo re simplifyela bill e. to come and simplify this bill Because Mambata bua sekgowa se se deep man. because Honorable Mbata speaks bombastic words of English. Jwale ke tla bitsa Thabang. I'll call Tabang now. Yeah. Not to speak bombastic words of English. Ask ka tla titibela ka Senyesemane.
wena o na le tendency ya go bua sebaka wena. O na le tendency ya go bua sebaka. O na le tendency ya go bua sebaka. Sebaka. Oh. You have a tendency of speaking for a long time. O bua ntho e ena e batlang. He speaks what he likes. Yaanong ka gore ka jeno mona o tshwere a wa tshwara majoro mo o tshwereng nna mo. Now today I'm the one who's calling the shots. here, Especially not towards the the executive election man. bana beso tshwantse ke ikgathelle. Go ka etsahala gore le nke qete o sang khutlisi jwa le ke batlo ikgatella la o qetela. O ska toloka ntate e tla o tla ntsinya ditabeng. Tlwele. Thabang tlo yo monna. Tlo yo o tlo Let's simplify a come, bill. Thaba. Please simplify this bill for us. Don't be long. Thank you, Chairperson. I'll try my utmost best. Ke a leboha haholo modulasetulo, ke tla bohle bo nka bo kgonang. Portfolio Committee, Forestry, Fisheries and the Environment. Komiti e amehang ya tsa meru, botshwasi le tikoloho, Councillor, mokhanselara, Community ya Ngwate. setjhaba. Ka lebitso ke Thabang Phago. Great, thank you. Go fetoga ga boemo ba loapi bo ke eng? What is Climate change is referred to as long-term shifts in weather patterns and temperature. bolela hore e ka sitana le mofuthung o tlwaelehileng. And this is mainly caused by human activities. Tsena kaofela di etswa ke sesosa se bakwang ke diketso tsa batho, Especially by burning fossil fuels. haholo ka ho tjhesa di fossil fuels. These fossil fuels could include oil, coal, or gases. Di fossil fuels tsena di ka kenyelletsa le mashala. Now these gases will then trap heat in the atmosphere. E tla hobokana hodimo le sepakapakeng. These gases, we know them as carbon-containing gases. Meya ena e na le carbon. And then from there, it forms this blanket in the atmosphere. Ebe e etsa lelwapi lena. That's why we call it global warming. We start experiencing these erratic rainfalls, seasonal changes, increasing in temperatures. Now, we've seen all across the country some examples of what climate change can do. The floods in KwaZulu-Natal. At some stage, the OR Tambo International Airport was also flooded. Now, what does this bill mean in relation to climate change? Bili e bolela mabapi le phetoho ya climate. It enables us to justly transition to a low carbon, E re thusa hore re leke ho fetela mo ho tla fokotswa ho tswa hona ha carbon. and a climate resilient economy and society, Re etse moruo le setjhaba se kgonwana. and also enables us to respond effectively to the effects of climate change. Mme se re thusa hore re arabele ka tsela e tshwanetseng ho tshwaetso ya climate change. Now, this bill attempts to provide for a coordinated response Mme bili ena e leka ho etsa karabelo e momahaneng, that's also integrated, e kenyelletsa mafapha a fapafapaneng, which means there's pockets of interventions that have been done, mme ho tla ba le dihlophana tsa bokenadipakeng tse etsuwang that they are integrated and streamlined. e le hore di momahane di sebetse ka ho diela nqa e le nngwe, And therefore creating a well-oiled machine. ebe e ka re motjhini o
thapisitsweng ka tsela e tshwanetseng. Now, this bill also tries to make a fair contribution Bili ena e leka ho etsa tshwaelo e senang leeme, to stabilize greenhouse gases ho leka ho tsitsisa di-greenhouse gas that are in the atmosphere or concentrated in the atmosphere. tse bang di tletse sepakapakeng. Now, as a country, Jwalo ka naha, we also have international commitments and obligations. re na le boikarabelo le boikatlaetso ba matjhabatjhaba. Seo bili ena e lekang ho se etsa ko phethahatsa boikitlaetso bona ba matjhabatjhaba. Ka hoo ntho ya bohlokwa haholoholo letsa le ho boloka planete bakeng sa meloko e tlang. Bili e na le dikgaolo tse tsheletseng. Kgaolo ya pele e bua ka ho hlaloswa le dipheo tseo bili ena e leng ka tsona. Mme sena he se lokisa lepatlelo hore o tsebe ho lokisa ha le teng ho hanana ho teng melaong ho etsa tsohle di tsamaelane. Kgaolo ya bobedi ya bili e etsa hore ho tsamaelane ho maano a tsamaiso abuti. Kgaolo ya bobedi ya bili Speaks to policy alignment and institutional arrangements. e bua ka ho tsamaelana ha maano le se etswa ke ditheo tse fapafapaneng. This is how intergovernmental structures should be amended to include climate change in their Ke mandate. tsela ya tshebetso eo mafapha ohle a mmuso a lokelang ho fetola dintho etsetsa hore di tsamaelane On provincial and municipal level. maemong a province le a bomasepala. It also talked to the Presidential Climate Commission. Ho lokela ho be teng presidential It also talks to this chapter talks to the Presidential Climate e boela ho presidential climate commission Commission and the functions thereof le mesebetsi ka ho tshwanang and its administrative functions as le well. tsela ya tsamaiso ya tseo. Chapter 3 of the bill Kgaolo ya boraro ya bili speaks to climate change response in provinces and municipalities. e bua ka karabelo ya province le bomasepala phetohong ya climate. Now, this speaks to how provinces and local government should be responding to climate change. Sena se bua ka karabelo e lokelang ho etswa ke di-province le bomasepala ho climate change. Now, chapter 4 Kgaolo ya bone speaks to national adaptation to the impacts of climate change. e bua ka hore na National adaptation to impacts of climate change. hore na e bua ka national adaptation e leng hore na naha e arabela jwang phetohong ya climate. This is where we talk to the national climate change adaptation strategies. Ho sekaseka taba ena ya phetoho ya climate And the national climate change response policies le maano a tshebetso a ho arabela ho climate change. and how they drive how we respond to climate change nationally. Taba ena ya phetoho ya climate jwang re le naha. Chapter 5 of the Kgaolo bill ya bohlano ya bili talks to greenhouse emissions and removals. e greenhouse emission kore le hore na e ka tloswa ha jwang. Now, this is set up in two ways Sena sala on sectoral emission targets that they need to reach. ho di-sectoral emission tse lokelang ho fihlellwa And then the second part talks to carbon budgets, le di-carbon budget which is meant for these peak emitters tse bang di hlophiseditswe bana ba ntshang meya ena haholo that they need to emit within a certain threshold. e le hore ba lokela ho behelwa maboella a hore na ba ka ntsha meya kapo di-factory tsa bona di ka ntsha meya ena ho fihlela boemo bofe. And that there'll be penalties should they go beyond. Elana a behilweng. Now, chapter 6
matters and transitional arrangements. E bua ka dintlha ka kakaretso le tsa ho fetela leanong lena le letjha. Now, this is where the bill talks to penalties and compliance and appeals to those Ke penalties, ka hona leano lena le buang ka dikotlo le boipiletso leng hape offenses. le ho fosa diphoso tse ka etsuwang. Now, the bill ends with schedules. It's only 4 schedules Bili ina le schedule tse 4 that talks to different functions and the greenhouse gas emission trajectory in the country. tse buang ka mesebetsi le Schedules, 4 schedules e qetella ka di schedule tse 4 that talks to several functions e buang ka mesebetsi e fapafapaneng, and the green gas house emissions di greenhouse House. gas emissions, trajectory for the country. hore na naha e tla be e le maemong a feng ka nako e. Now, what does this bill for the community, or what does this bill mean for you as a community? Jwale he ebe bili e bolelang ho lona le setjhaba. It means that if you support this bill, E bolela hore ha le tshehetsa bili ena, climate change response is no longer a by the way issue for local government. ho arabella ho climate change ha e sa le ntho fela ho masepala kapo maemong a tlase a It is puso. now a mandate, it's been Ke mandated. taelo e bang e tjhaelletswe monwana. And now the efforts that have been made by different institutions, Mme he boiteko bo entsweng ke ditheo tse fapafapaneng, it could be COGTA, it could be SALGA, it could be the Ekaba- DFFE, e ka ba COGTA, e ka ba SALGA, e ka ba DFF, Ikawa e agriculture. ka ba agriculture. Now those efforts can be properly integrated Mme boiteko bo bohle bo ka momahanywa ka tshwanelo. and coordinated for an effective response. Bo momahanywe e le hore e boetse karabello e tlisang diphetho tse tshwanetseng. It means that if you support this bill, E bolela hore ha o tshehetsa bili ena, the climate change related problems that we're experiencing on the ground mathata a shebaneng le climate change e re iphumanang re le ka hara ona tlase mane, can now find attention in the inter-district intergovernmental forums and the existing premier intergovernmental a ka forums, tsotellwa ke diforamo tse fapafapaneng. and therefore end up finding its way to the President's Coordinating Council. Ebe kaofela tseo di fihlella ho Presidency Coordinating Council. And therefore this is a approach. Mme he lena ke lewa la ho qala tlase o le ba hodimo. It means that MEC is responsible for the environment and mayors. Mme ho bolela bo MEC ba ikarabella ho tsa tikoloho le bo majoro They are empowered by certain clauses to act ba newa matla hato or to undertake needs and response assessments. ebe kapo ho etsa bolekudi ba ditlhoko le dikotsi tse ka bang teng And to implement through their IDPs and their environmental plans. le ho kenya tshebetsong tsena kaofela ka di IDP le meralo ya bona. It means also that the minister is also empowered Ho letona le fuwa matla to make certain decisions ho nka diqeto tse itseng on the sectoral emission targets and the allocation of this current budgets. ho sectoral emission le dikabelo tsena tsa ditjhelete. Done parallel to this legal Mme framework. re a tseba hore ho no ntso le teng mosebetsi o etswang ho tsamaelana le molao. So it means now when you support this bill Mme ho bolela hona jwale ha o tshehetsa bili ena that climate change has now found its seat at the table, mme he climate change e fumane setulo sa yona which tulong e now, tshwanetseng. which now paves a better and an effective and a coordinated response. Se betla tsela e ya tsamaelano kapo e momahaneng ya Afrika Borwa jwalo ka naha. Thank you. Thank you, Ke a leboha. Chairperson. O utlwagetse ne? Did you hear him well? Is that so? Ha tshwane le nkutlwile mos. She's not like you heard. No, he Pardon? he He is not like is not. Ha tshwane le. le nkutlwile mos. You heard me, Mos. Nkare le tshwarela holo wa tsa mqobe le mbora mpe. Ka be re tle arabeke. Saturdays are boring. We should have come here during the week. Okay, but we are here now. Re mona he jwale.
Now, Tabang and Honorable Mbata speak about the effects of climate change. Thabang le Setho se Kgabaneng Batha ba bua ka ditshwaetso tsa phetoho ya climate. All of you know it's last year. Ke a kgola kaofela a lona le a tseba se etsahetseng KwaZulu-Natal selemong se fedileng. Ra tseba mose rona hore ordinarily ka June le July tlamehile ho bate. We know that ordinarily in June and July it's supposed to be cold. Seng hore ho ne pula. We are not expecting rain, Akere isn't it? mara no yana. But now it's raining. Ko Jack's go Johannesburg In- every in- kore beke le In beke Just every week in Johannesburg, every week, ho na le di-floods tse gogolang matlo a there are batho. floods that are moving away people's houses. Ko Northern Cape batho ba bolailwe ke extreme heat. In Northern Cape, people died of extreme heat. About 6 people died in Kakamas. Yes. Batho ba ka ba tsheletseng ba hlokahetse ka Kamas Ka lebaka la motjheso o feteletseng. because of the extreme heat conditions. La hopola ke le jweditse hore we are not going to stop the sun from rising. Le a hopola hore ke le bolelletse hore ha re no emisa letsatsi hore le tjhabe. Ha re no emisa pula hore e ne. But what are the mitigation and adaptation systems that we can put in place? Ebe ke matsapa afe a ho fokotsa tse e re ka behang hore a be teng tshebetsong. Majoro, at some point there was a crisis of HIV and AIDS. Majoro ke a kgolwa hopola ka nako nngwe ho no le teng mathata a HIV le AIDS. Now, we waited until HIV and AIDS started killing people. Ya ba re emela ho fihlela nakong e bang HIV le AIDS e qala ho bolaya batho. And only then we came with antiretrovirals. Ya ba he nakong eo ke hona re qalang ho tla le di antiretroviral. Now, we don't want the effects of climate change to continue killing people. Jwale ha re batle hore ditlamorao tsa phetoho ya boemo ba lehodimo di tswele pele di bolaye setjhaba. And then retanye le mapo le tsebeng. Yeah. So ke bone ha o change fela ora o tsama fela ka yena. Yeah. Yeah. Now, we don't want to respond later than the effects. Ha re batle ho haha serobe Parys e jele. Yeah. Seroro phiri wa. O lokile ntate ke a bona e ka re o tlile ntweng mare a ke mo ntweng ne ke se ke bua fe ne ke etsa wa ka mosebetsi ne ke sa lwane ngwaneso empa jwale ke a bona e ka re o tlile o ntshitse le di-glove jwale phiri what mare go lokile. So let's talk. Ha re bueng. We have done enough talking, Major. Se re buile haholo mme Majoro. Now let the people of Mwate speak to us. Jwale re batla hore batho ba Ngwate ba bue le rona. Speak to us about how this climate change affects you. Ba bue le rona ka ho ya ka hore na maemo ana a phetoho a lehodimo a ba ama jwang. And what are the systems that you recommend that we must put in place into this legislation? Le hore na ke difeng dintho kapa mekgwa eo le ka kgothaletsang hore e kenyeletswe ho se ka molao sena. And auna motho a ke re le nna ntwe ya phela ntwe ya parliament ke lona le nkgethileng nna ne ke sa itse ntwe ke You are ithola the one stupid who voted for me. I didn't know about this. a ke fitla ka be go die wena o tla ba responsible for environment. I know ke tshela thupa ntate. And O then ska they itoloka, o senya. don't interpret that. Ke tshela thupa o ska itoloka le yona e. Even that one don't interpret. Le mara wa e interpret. But you are interpreting. Right. O tlile ntweng. Are you at war? Le yona wa e interpret. You are also interpreting that. Okay. Ai ka re ke na le mathata. Okay. Honorable Weber, Mhlomphehi Heber, tse tshwantse di toloka ha o di toloke. what you are supposed to interpret, you don't interpret. You are saying that to Honorable Weber. O tjho jwalo ho Mhlomphehi Heber.
Honorable Weber, how do we move from here? Mme Heber re tswela pele jwang? I'm happy to see that everyone is starting to warm up a little bit. Ke So I'm going motlotlo ho to, bona hore jwale ba bangata ba futhufuthumana. so I'm going to greet you again, but I want to know if I have to greet you in Sotho or in isiZulu, because that's the only two languages I can greet you in. Ke tla boela ke le dumedisa hape mme ke lakatsa ho tseba hore na ebe le batla ke le dumedise ka Sesotho kapa ka seZulu hobane ke ona fela maleme a mabedi ao ke a tsebang. All of them, all right. We start with Dumelang. Okay. Hey, ke khona wena okay. Sanibonani. Unjani. Niyapila. Guys, welcome here. It is great to see so many people coming to give us their views on climate change, and that is what we need our chairperson say to us. Le amoeleile kwano ke motlotlo ka hore ke le bone le tlile ka bongata bo bokanakana hore le tlo re fa maikutlo a lona mabapi le phetoho ya boemo ba lehodimo. So eventually we're going to start with your contributions. Jwale re tla qala ka ditshwaelo tsa lona. So the processes will be as follows. Re tla sebetsa jwana. The chairperson will ask anyone that wants to make an oral submission to raise their hands. Modulasetulo o tla kopa hore motho ofe kapa ofe ya batlang ho hlahisa maikutlo a hae kapa ya batlang ho tshwaela hore a phamise letsoho. So you raise your hand and you will choose 10 people to come and sit on the chairs there in the middle. Le tla phamisa matsoho mme o tla bitsa batho ba 10 hore ba tlo dula ditulong tsena tse mona. So when it is your chance to speak, Jwale ha le nako ya hao hore o bue. we will ask you to say your name and your surname and where you're from. Re tla kopa hore o itlhalose lebitso la hao le fane ya hao le moo o tswang teng. And then whether you support the bill or not. Le hore na o tshehetsa sekamolao sena kapa tjhe. And then you can give us your oral submission. Ka morao moo o ka hlahisa maikutlo a hao. All right. Your oral submission can only be for 5 minutes. You have only 5 minutes to speak. E mong le mong o tla fuwa sekepele sa metsotso e 5 fela hore a bue a hlahise maikutlo a hae. If you know you're going to speak longer than 5 minutes, Ha o tseba hore o tla bua ka nako e fetang ya metsotso e 5, we'll ask our committee secretariat, Tailika, there she is. re tla kopa moifo wane wa bangodi mane. Please take a form from her, write your submission and give it back to her. Hore le tle le ho yena mane le nke diforomo le ngole ditshwaelo tsa lona le di ise hona mane ho yena. All right. Make sure you get it from her. Le netefatse hore diforomo le di fumana ho yena. And then when your chance is there, you start speaking. Thank you very Jwale ha much. ele monyetla wa hao o tla qala ho bua. Ke a leboha. Nakedi. Le ba tsa bang magos ka toloka. Ke leng ke phahame mona ke bua, a ona motho nkotlelang matso. Hey, wa phahama mosadi wa lekgowa mona. Wa. Ya, ke le bone. Santse ke metse phini. Phini bana beso. Kensani kubai. Phini. Le motlile mme wa lekgowa ke. Jwale me ya lekgowa ke kala ke wa tlotla mona ke tla o tebela mosebetsing. Ke kala ka nqena or ka nqane. Can I start this side or that side? Ke kala ka nqena. O nkutlwile. She had me. O re ke nke matsoho a 10 ka mo right. Oh, ke nke a mahlano ka mona mahlano ka mona. Okay. 5 hands this side and also this side. Le yena tsa o magos ka toloka. A mahlano. 5 hands from this side. Bo mme le bontate buang le rona. Ladies and gentlemen, come and talk to us. A ke bona ke re mong wa pleke o nsirile. I Ko wena can't see ntate. Wa o qala. O batla ho bua hore o batla ho ngola. O batla ho ngola.
Chilis, Iago and that. You can go over there. Yeah. Ke sa bo mmitsa ka lebitso le mme wa lekgowa mmitsang ka lona. O ska e toloka. Mfe matsoho a mahlano ka moo. Taileka. 5 hands from this side. Mme wa lekgowa re ke Taileka. Nna ke itse ba e le Chileka. Taileka. Kopa matsoho a mahlano ka mona. Hayo. Okay. Let's go to the left whilst they are still thinking. Can we have 5 hands this side? Kopa matsoho a mahlano le ka nqeng. May you'll be the first. Wena wa pele mme, My brother, you'll be the second. tla latela ntate. You'll be the third. Okay, tla ke le jwetseng he. Everywhere else we have been, Mpumalanga, Gauteng, KwaZulu-Natal, and everywhere else. Wa itse ba etsang? Ba mamela pele gore mang a reng, wa bona? And then ba tshaba go tlo fambula mo. Kanti a gona motho o right. A gona motho o wrong. Ne? Kaofela re right. Kale, tla ka yona o ka no re totlela gore mabane no le kae pula bena. Ba tla utlwa fela voice eo. Pula bena. Be re bua gore wa ena ka mariga. Kopa matsogo ka mo right. I need hands from this side. You know what is the disadvantage, Executive Mayor? I know these people. So ha ba sa phamisi matsogo ke tla ba Ke tseba batho. bitsa ka matsogo, ka mabitso. Ka o lata jwale ke re Maki, I'll call your names now. Dio. Ke tla le lat bona. Le ska ba lang khotla. Phamisang matsogo. Nda ke mme. A ke bone hantle. O aka tibe blue. Oh, na bua le Chileka. Okay, in the meantime, let's take these hands. Ke a le rata ne o itse why? Le seta tone o tla bona ha ke tlo batla matsogo a mang a tlo tla le mangata because tla be le setile tone. Tswela pele mme. Dumelang le kae? Greetings. How are you? Ka lebitso ke nna Kido Mafisa la Sasolburg. I'm Chudo Mafisa from Zamdela in Sasolburg. Organization e bitswang ZQMC. E ka tlasa e leng umbrella ya VEJA, Valley Environmental Justice Alliance. Dipotso tsa ka ha di ngata, ke tlo qala ke lebohe Ntate Thabang. I have a few questions. Firstly, I would like to thank Mr. Thabang. Ka mokgwa a ileng a hlalosa hantle. Ne ke lakaditse nka be holo e ko Ntate Thabang hana bua, ne ke lakaditse ka re holo ena nke be tletse bana ba sekolo. The way Hobane se re se etsang explained, ha re se etsetse rona, re etsetsa bona. Ka mokgwa ile a hlalosa ka teng ha monate. I would Climate have change. loved E Mr. bolela- Thabang to make his presentation in the presence of learners because everything that we do for them. So, potso tsa ka ke tsena. Yeah, I'll start with only 2. Ya pele ke ile ka utlwa ntate a re ba ya ba le ba amoheli ba netse ba ya kae mara ka sa solo ha ba fitla. The first one, I heard the Honorable Chair saying that they once came here Hangata to re dula re Parys, but we palama. never welcomed them. Hangata re dula re palama le secondary ile ho bona ntse re bua. We always Ke mona travel ra palama everywhere. We ra even tla, went Sasol to ha batle. Secunda. So ne kopa before ba ya Cape Town ba ka jika ba ka ya ka Sasol. Obane se I would Ntate like them Thabang to go in Sasol before they go back to Cape Town. obane se Ntate Thabang ka tong bua ka sona. Because what Mr. Thabang spoke about, Okay.
Okay, re kopa tshwarano. Okay. Ne ke tlhalosa hore jwalo ka ntate a buile a re ba ile ba nna Free State, kopa ba ske ba jeka monana. O ka re ba ka ya ka sa hobane se ne se bua ke ntate Thabang ke se rona re leng ka tlasa sona. I would like to make a request that before the honorable members go back to Cape Town, they can go via Sasol, because what Mr. Tabang has been explaining is what we've been talking about. Jwalo ka ke hlalositse re ile ra tla ke a le tseba Secunda ne re na le lona ke monana jwale ra tla re Parys le haufi la jeka la tsamaya mare ntho ke ya re qeta ka moka sa sona. As I have said, we once traveled to Secunda. We know you, but we also want you to go to Sasolburg because there are too many challenges over there. So ke a ikopela ke tla kgutla hape. That's my humble request. Thank you. Okay, before tswela pele o batla ke ba jwetsa hore ke a o tseba le wena. Before you proceed, Ki tlo kopa mme so that you're on record. O khutle ne o re fe lebitso la hao. Wena o le buile mara le yo ko recording. Ke tla tloga ke ba bilele hore ke a o tseba. Come to the record so that we put it and then we know whether you support the bill or don't support the bill. Right? Le wena ntate ha o utla ne o tlo qala ka lebitso o ntshwere mos. Hola. Ke dumedisitse ka bua lebitso ke I greeted, I even mentioned my name. ke batle ba shebe. O nna ka lebitso ke nna Kido The Mafisa. name is Kido Mafisa. I support. Ke a e tshehetsa. Okay, nakalibito ke mohlolokonya. I'm from Kopisi. I'm a SACP member. So, like I Lebitso ke support. Mohlola Konya. I support the bill. So, ke support that because after body floods, so many people were suffering, body cattle, body planted, body farming, jwalo jwalo. Ke tshehetsa hobaneng ka mora dikgohola tsena batho ba bangata ba ile ba kena maqakabetsing le ka diphoofolo tsa bona. And if after the heavy rains, re bona ntho tse ngata ka di-community tsa rona. So, and those such things, di hloka batho ba loreng ba tla kgona hore ba thuse after the floods, ska bo gift of the givers. After these heavy rains, there are too many challenges that we are facing in our communities. Because after the floods, those people ba need a want to go the blanket because we know it's winter nana. Ne ke nahana hore ka mora dikgohola tsena tse mpe tsena batho bana ba hloka dithuso tse ngata ka dintho tse tshwanang le dikobo jwalo jwalo. Because happy we can't fight nature. Those such things they happen. Hobaneng hape a re ka ke ra lwana le tlholeho hobane dintho tseno di a iketsahala. So na ke o mong a supportang haholo. I support, I strongly support this bill. I strongly support. So nka thabela ho bona hore organization ena ana ka nnete e thabela ho thusa batho le yona because ga di bona le on television so many people they suffer after body floods such things tse tshwanang le tsona. I'll be very happy if our community can be assisted with several resources that they need. Jwale ke lebohile haholo Thank you very much. because ke 5 minutes. Mokgutshwane mose.
Lebitso la ka ke Babiki de Vet. Babiki de Vet. The name is Babiki Divet. Yes, I support the bill, Ke tshehetsa bili ena. but I have few submission to make. Empa ke na le ditshwaelonyana tse I'm from mmalwanyana the tseo ke African, batlang ho di etsa. I'm from the African National Congress. Ke tswa ho African National Congress. One of my submission is that at least this bill must accommodate where in our local municipality, we must also environmental health practitioners, because we only have them in the district. Ke tshehetsa bili ena haholo hobaneng ke shebile le hore ho bo masepala ba rona ho be teng batho ba sebetsang ka dintho tsona tsena tse amanang le tikoloho le tlholeho. We have many factories here, but the problem is that there is no monitoring, because the only people or personnel who are responsible for this are situated in the district municipalities. Kwano mona re na le difeme tse ngata empa ka bomadimabe ha o batho ba teng ba di beileng leihlo hobane bano ba ikarabellang ba hojana le tsona. Then we will welcome when the bill is finalized, at least look into the issue of decentralizing the environmental health practitioner to be in the local municipalities. Thank you. Re tla ananela haholo ha bili ena e se fetile ho etsetsa hore bana ba sebetsanang le ntho tsa tikoloho ba re atamela. Dumela, honorable speakers, members of parliament, batswadi, Greetings, honorable members and the community. ka lebitso ke Manti Khaswane, ke tswa Forefoto, The Mokwallo. name is Mante. Khaswane. Okay, right. Na ke tlo bua ka nthonyana tse few. Ya pele kore last of last year, re la ka ra etsa program e lo re ne re shebane le tsona tabeng tsa climate change ya greening and beautifying our townships, local townships. I'll mention a few things because last year we did embark on some programs that are pertaining to the environmental issues. What I've realized and noticed, kore batho ba bo rona ha ba so utlwisisi ntho e tlang e shebane le rona, and re la ka kopa difate ho tswa DFFE le I have realized that our people do not really understand or follow exactly what is taking place or what is happening. Alright, re jetse difate le di ground cover as we speak today, ka locationeng difate tsena re di jetse kaofela di ntshuwe di kgaotswe ha bohloko. We planted a lot of trees in our township, but unfortunately all of them have been removed. Ra planta tse ding ka toropong, We planted others right in town. fortunately they are surviving and they are growing very well. Ka lehlohonolo, ka nnete di ntse di le teng ebile di hola hantle haholo. Ena e emphasizitse taba hore sa mannete-nnete batho ba bo rona ba batsho ha ba so thole kutlwisiso hantle ya ntho re tlang re tobane le yona e hlokolosi hakanakana. This shows that our people, especially the black ones, do not really follow what is happening and the atrocities that we are facing. Point ya ka monana ko re ne re kopa ha ntse le fetisa le enana jwalo tsa environmental concerns hore batho ba rona ba kgone ho utlwisisa hantle ntho e tlang re shebane le yona, and then My request is that as you embark on this bill, could you please also make some awareness campaigns among the community so that you can educate them about the environmental issues? the awareness tsena di kena le sekolong ra kopa on a primary level le khutlise di agricultural subjects hore bana ba hole sentse ba utlwisisa ntho ena re shebaneng le yona. We also appeal to you to bring agricultural subjects from primary level so that these young kids can grow up understanding very well what is taking place. Kopa ba mokhutswane hakana ke tla khutla hape ha o hlokeha. That's all. Thank you. Oh, billionaire ke supporta ka pelo ka kaofela papa ke motho le di agriculture le di horticulture. I love my government. I support this bill wholeheartedly. Motho wa di horticulture le di agriculture le di vulture. Hey, ubi man, ubi bona. Irigi oskatologa.
tla tlo ntshenyeletse. Se ke identified le potential mona batho ba ba tla balea ka gore wa toloka be butle a ke nke matsogo ka mo Hands on this side. go le no ke itse o sa toloka mare hands on the left. Do you know councillors have a right to speak? Yeah, okay. Just saying. Unless all of you are saying we all good, we can leave, you know. Quite comfortable. Major, we want to sleep here. Well, I want to sleep here. You have requested Tatu Kapa to stay, so me and Tatu Kapa were fine. Babang bona bana size. Linkutlule mos. I can get my talk. There's a hand there at the back. Itam. Are we paid again? I will not like pitang, never. I kido, ha ha, kido. Kido. Oh man. You're not going to speak, unfortunately. Well, we make laws here. Councillor, my brother at the back, my sister, more hands. Ka tseba gona le o kre le tsogo le phahame mare le ka mogare wa bona ya le phahame lona mare le se phakati wena ona no lokukile kanti you are inside so o le kuka ka abuti ono ba tlo phamisa letsogo wena mare o lokile more hands. Kido, what is it that you are going to say that's new that you did not say? But you were also in Secunda, you know? Akao mamel. Boma. You are going to speak about equality, climate change in Sasol. We're coming to Sasol, by the way. Honorable members, I'm lobbying you. We're going to Sasol. We must go to Sasol. There's a problem of equality in Sasol. We must go to Sasol. So Kido is covered. Eh? For the first time, Lin Chapela Maton Chapeling happy. Oh, you are still not covered. Okay, Kido. Kiabona about to dominate a meeting one. Garzoba le matata tlaya. Kido, come, join the show, join the queue. You must know that I hate you into you, right? Even if there's another person who wants to speak, we're giving you 5 minutes, it should be enough. Other than 5 minutes, you meet Chilega, you make your written submission, we're going to read these things. Rtlokopana, rolwana, kwa, re be re tlhaga ko TV le ba ba dumelang le rona mo be ba sa support kwa mara re tlwaetse mara because e bohlokwa for the people of South Africa we're doing it ka moqebelo fela ntshwantse be re jaifa kwa ko Fredefort tshwantse be re jaifa ko Fredefort bona re mo kae ra be re disutu hai e tlomme councillor. Greetings. Ke nna Noma Moloi. My name is Noma Moloi. I do support the bill. Ke tshehetsa bill. Surely I'm now going to be able, after it has been passed, we'll be able to respond to our community. Ke a tshepa hore ha e se e pasisitswe bill re tla kgona re arabele kapo re arabe setjhaba sa rona. Ngwathe e affectwa haholo ke di floods because we are at the banks of the rivers and dams. Mwate has been badly affected by the floods because we are at the river banks. So we have not been able to respond to the affected communities because it is not well coordinated.
Re sitile ho arabela ka tsela e tshwanetseng ho ba amehileng hobane sena ha se tshebetso e momahantsweng ka tshwanelo. Even the response from the provincial government, Lick. it's not responding. Le karabelo e tswang pusong ya province ha e arabe ka tshwanelo. So our hope now it's on this bill, so we support it as the municipality 100%. Tshepo ya rona Thank e you very bileng much. ena re tshetsa haholo re le masepala ke leboha haholo. Dumela. Greetings. Abu mona ke Liza, Rosina, Relitile Sihume, Lebitso la ka ke Laeza Relitile Sihume. Ward Committee ya kamo, Ward Committee ya Ward 6, ka tlasa Social From and Ward Community Committee 6. Development. Tlasa? Social and Community Development. Tlasa Committee ya Social and Community Development. Ke tswa mokgahlong wa tekatekano for women living with disability. I come from the organization called Tekatekano for Women with Disabilities. Ke tlo ba mokgutshwane jwalo ka nna. I'll be short as I look. Ke a thaba ha ke bona le le teng, parliament ya rona e le teng ka climate exchange, I'm climate happy to change. see our parliament here about the climate change bill. Ke ne ke kopa ma parliament hore le thuse keng majoro wa rona hore ha hona le di ke ding le di learnership ho kenywe le learnership ena ya keng carbon tax. I request Parliament to assist our mayor so that when there are learnerships, they can also include the issue of carbon tax. Ke bona e tlo ba bohlokwa for youth ya rona. It looks like it's going to be beneficial to our youth. Ke a leboha. Thank you very much. Kgotsong le kae? Greetings, how are you? A buang ke Thapelo Sefate. My name is Tapelo Sefatsa. Ke tla lebola monyetla o ko fuwang. Ne ke feta ka tsela ke tswa dikerekeng. I appreciate the opportunity given to me. I was just passing by. I'm from the church service. Ke a utlwa ba bangata ba ntse ba bua ka climate change le sebudi se seng sa ama tsa temo. I hear most people are talking about climate change. I also heard one speaker speaking about agriculture. Ka ameha haholo ha ba bua ka tsa temo. That really touched me when they talked about agriculture. Hobane ke o mong wa ba di-farmer, young farmers mona mo Tumahole mo. Because I'm one of the young farmers here in Tumaole. Ka re e re ke monyetla ke tlo bua le ba bang ba mo hodimo parlamenteng. So I took this opportunity in order to speak with the members of parliament. Ke ema mona hobane ke jwalo ka itlhalositse ke o mong wa ba hlahelletseng mo Parys mona ka temo. Because I'm one of the well-known people here in Paris who is involved in agriculture. Ha ke mo temong ka diphoofolo. I'm a stock farmer. Ke lemohile ntho e buane ka mo diphoofolong dithaka tsa ka kapa ba di aging ya ka ga tshaba ho kena ka diphoofolong. One thing I've noticed is that people at my age or some of my age group, they are really scared to take stock farming Hobane moo ke mo ho kenyang tjhelete e ngata. because that's where a lot of money is. Swale ha ba ka hodimo ho rona kapa ba parlamenteng ba ka tla ba re sheba rona ba haholo mo Parys mona ke bona haholo hore lihlo ha la sheba ka Parys haholo kapa ka fezile dabi haholo. So what we would appreciate is for the members of parliament to really focus on us, the youth here Hobane in la Parys. ka sheba la ka kenyang di media mona haholo di plekeng bo KZN bo Limpopo ke tsona tse ba menyetla e yang ho bona haholo. Because if you look in the media also, people from KZN or Limpopo are the ones who are being supported or focused on more. Ane jwalo hore wa tle mo temong o hloka lefatshe.
So in order to succeed in farming, you need land. Ha o sena lefatshe ha ona moo o yang teng. So if there's no land, you're going nowhere. Ha nka ka qolla fela, ke na le dikgomo tse 34. If I may cite something, I've got 34 livestock. A neng hodima dikgomo tse 34. Out of that 34, No ha ona dijo no. there's no animal fodder. O ke se di kenye fela ntlong hore wena o tla di fepa. You can't just put them in the house and think you're going to feed them, Kapa wena o ntshe pokothong ya hao o tla di hlokomela. or maybe feed them from your own pocket. Ha ke tloha moo dikgomong ke kena dikgohong. From livestock, I come to the chickens. Le tsona di ja haholo ke sebetsa ka di-boiler. They also need more fodder, and I specialize in broilers. Ha o qala hore di-boiler fela o sontso o tseba hore kgoho e jang motshehare le bosiu. Once you begin to focus on that kind of chickens, you must know that they eat in the morning and in the evening. O tla utlwisisa hore o hloka tjhelete e tshabeileng. So you need a lot of money. Ntho tse kaofela tseo di tla individually mothong a i-one. All that is the responsibility of one person. Ha re mathela di-organisations tsa rona di re bolela hore ha bana tjhelete. When we go to our local organizations, they tell us that they don't have money. So batho ba parliament ha batla re bona ba monyetla hore le rona re ke re ntshe dillo tsa rona re tlang fezile dabi e tlang Parys. So when we see members of parliament, we are happy because we can just request that they come to Fezile Derby, they must come to Parys. And ha batla ba ska fela toropong fela. Ke kopa le kene locationeng e yang deep le re boneng. When members of parliament come to these places, they must not concentrate on the cities, they must go deep into the rural areas. Ba ska tla ba re jwetsitse hobane re tlo i-prepare. Pardon? Ba ska batla ba re jwetsa ba tla ska di-surprise. Okay, don't come just to tell us, but you must inform us so that we can come prepared to contribute. Hore le kgone ho bona hore matla a rona a fella kae. So that you can see our strength. Ke a leboha. Thank you very much. Ntate Sefata, Mr. Sefatsa, 34 ntate ke tla tsamaya ka 4. pardon? Ha ona bothata? Yo, hai. Are organizing van mo. If Mara they ke mo are- Carltonville nka di gapa di a fihla kwa. If they are 34, let's organize the van. Ntho tse di snacks tse bo di araba. Ke botsitse hore o support-a bill kapa o e support Ntate Sefata. Ha wa e Do bua you ene. support the Ha e le bill or you're not dikgomo, ona le supporting the bill, dikgoho. Mr. Hai. Sefatsa? You talk about your livestock and the chickens. Ke utlwile You Ntate dwell Sefata. much on those. I heard you, Mr. I'm Sefatsa. sure, by the way, Honorable Kapa and Honorable Mbata, they also serve in the Portfolio Committee of Agriculture. Ditho tse kgabaneng batha le setho se kgabane qhapa ke ditho tsa portfolio committee ya agriculture. Yeah, but yeah, they are on their capacity as the Portfolio Committee members of Forestry, Fisheries and Environment. Empa mona ba ke karolo ya komiti ya tsa botshwasi meru le tikoloho. Mara ke bone ba ngwala haholo ha ntse bua ka dikgogo le dikgomo tse le tsa rona tse 34. But I saw them concentrating on taking notes as you were talking about the issues of livestock and chickens Le gore di ja eng. and what they are eating. O kopane le bone. Please Ha re tswa mo. contact them when O you ba leave bone this ha place. ba tlo dodge ha ba no tswa mo ba lo tswa mo. Please be on the lookout. They may not So, exit wena o re- through that exit, but you concentrate on that other exit. Ke mosebetsi wa ka ona ntate ho kopanya This is batho. my responsibility Eh, to o focus put moo. people together. Focus on Ya them. Don't go on the other side. mo. Be closer to get me. Ntate o le o inotile o le. That gentleman, I didn't call him. Yeah, that one. Yeah, Hey, wena ko notile ngwaneso, no dutse mo pele ka mo You, my brother, Wena, I noted kgutlela you. Please go back to your seat. ha e sebetse ntho ya. It doesn't work like that. Tswela pele. You can go Ngwaneso. on. Ke sho nkile di notes tsa mzala ka. Tsa Yeah. Kido.
Ke a tshepa o So tla mo nkitshwere represent. dinotshe tsa Kido, you represent her. Dumelang. Greetings. Okay, lebitso la ka ke Lindo Kuhle Khuka. My name is Lindo Kuhle Khuka. Ke tswa Sasolburg. I come from Sasolburg. Mme ke a e support-a bill ena. I support this bill Hobane ke a e bona hore e molemo, e tlo thusa setjhaba. because I can see it is important, it's going to be beneficial to the communities. Mme ka sena ke na le potso. But I have a question. Potso ho community, ke tlo botsa. My question is directed to the community. Okay. Jwale ka ha re bona hore re na le climate change and e re affecta kaofela as community. As we have the challenges of climate change that are affecting all of us as the community, So potsa ka ke hore what are the things that can be done as a community to reduce the use of chemicals which are contributing to the increase of this impact? ebe jwale ka setjhaba ke matsapa afe e re ka etsang a ho fokotsa tshebediso ya dikhemikhale tse bang le tshwaetso e mpe tikolohong? And which are the things, okay, and what are the things that we can do to stop this use of greenhouse gases that Ke dintho dife tse re ka ra di etsang ho fokotsa tshebediso ya dintho tse etsang di-greenhouse gases? and we, okay, I think ke tlo fella moo, ke a leboha. Ke nahana hore I think I'll end there. A re batle dialogue, mare. Ha re these are- batle phapanyetsano. But these are critical questions. Mpa tsena ke What dipotso are, tse what hlokolosi are the haholo. systems that we can put in place to reduce the greenhouse emissions? Ebe ke matsapa afe e re ka sebedisang ho fokotsa di-greenhouse emission tsena? Yeah. And she's from Sasol. Mme o tswa Sasol. And I think there's an agreement that we must go to Sasol. Mme he ke a o utlwisisa hore ho na le tumellano ya hore re lokela ho ya Sasol. Re a tla ko Sasol, le ba jwetse. We are coming to Sasol, go A tell ke them. tsebe le ho jwetsa mang, mare le I ba don't know jwetse. who we are going to tell, but tell them that we are coming. Tsebe Sasol majoro rona re utlwa ka ko ntate Motaung. We don't know O hlaha kae Sasol. ntate? Zamdela, We hear from Sasolburg. Mr. Mutaung. Where are you coming from, sir? No, I'm from Sasolburg. Sasolburg. Ra- Elizal. Hands, please. Sasolburg. Zamdela. Makishina mangking ko Sasolburg. Ke Zamdela le. Eng? Tswape. Okay. Okay, a re tlwele. Kopa matso. Ke batle bua di tswape nna. Ntate. Ka ke se khubedu. Matso a mangwe. There's a lady, where? Oh, there. Yes. Sisters? O ka dula ntate in the meantime. Re nke matso a mang. Oh, bona stulo se o re. Okay, do we have more hands? Majoro, I have a problem with the people of Mwate. They don't want to talk to me. Am I that ugly? I mean, am I? Kimubia ulu. We. Ay gengo chini. Kiko pa maso ntikili mubi. Kuri latiba ur mopilung ntili rifela di number. Di number. Lena na gile bodi gile shebile. Watching. Kupa mato. Okay. Kibuwe. Ne? Must I talk? Arkale pili kanta tele mme. Let's Then- start and first then- with but mare Mr. ke a le kopa, ne? and Madam. Please. Le koloi ya kire ha o e starta. Even the call when you start it,
ha o kene fela You don't just get into it and bo tsamaya. and move. Yeah, ya oma, pa e It will warm up, Mara ka se oma be forever. but it cannot be warming up Tshwantse be le forever. futhumetse jwale. It should reach a stage of being warm. Ke a tseba he ka ke Moqebelo o kry dipelo di kwa. I know Friday it's fort. Saturday, your minds are already somewhere else. Sentse kore o kry ntse e lla mo pelong ntho e la ba e bula ele. That rings in your heart when they open it, Tlo yo ntate. making a certain sound. Please come say. Re ke nke monyetlana ke dumedise. Let me take this opportunity and greet. Ka lebitso ke Maphodi Mpatane. My name is Mapori Mpatari. Ke tswa mokgatlong wa African National Congress. I come from the African National Congress. Ka bokgutswane ke ANC. In short, it's ANC. Ke moahi wa Tumaole monana. I'm a resident of Tumaole Ka hara ward enana ya ward 6. in this Ward 6. Parlamente ho tla monana ho rona re setjhaba. For your parliament to come to assess the community, Ke bona ho le bohlokwa haholo. it's a very, very good sign. Ke sign ya hore e reaffirma hore process ena ya participatory democracy le hore ke enshrinele ka hara constitution ya rona. It's a sign that this constitutional, what? Participated democracy. The- Le hore it's enshrined in our constitution. This participative, what? Democracy. Democracy enshrined enshrined in our in the constitution is effective. Indeed, yes, yes. And equally, it reaffirms one of the key principles within the Freedom Charter, indeed the people shall govern. E netefatsa tshepiso e ka hara what? Freedom Charter ho batho ba tla busa. Ere ke kene tabeng e le horeng ke bona e le bohlokwa haholo in terms of this process ya climate change. Let me get into Ke this nahana hore ho important bohlokwa hore- process of the climate change. I think it is important that o tshwanetse o mphe monyetla Ke ko tla o tlo- tshwarela because ke bua ka speed, but it's fine. Ke tla tsamaya ka pace ya mme. Ke a leboha. Ke nahana issue ena ya climate change I think this issue of climate ho change, bohlokwa hore re integrate le education. it's important to integrate it in education. And ha re leka ho integrate education, As we integrate it into re education, tlise contemporary the layman we bring it into the context so that the layman I understand. can understand it. Hoba ba bang ba rona batho ba tletse monana. Some of the people who are mostly in here, Lentswe lena la climate change this term climate change le batla e le ntho e le horeng e thata. is may be very, very difficult. So ha re tle re itse leveleng ena ya di-layman. Kore So- ordinarily people on the street ba should understand. We need to Basically, ke batla ho tjho simplify jwalo. it so that the layman or people in the street can understand it. Therefore, ke nahana issue ya education, Therefore, I believe bohlokwa. that education is very hore important this issue ya climate change, so that this issue of climate hore be le change, impact e le horeng e serious ho rona re le batho. so that it can have a serious impact or understanding to other E people. kenye as integral part of education system. It must be part of the education system. But this ka kenywa e le hore ke one of the themes within the particular subject. E be a standing alone subject It as must well. be a standalone subject, not be a topic in. A It standing mu- alone is- subject. It must be a standalone subject. Indeed, yes. And it should be an ongoing process. It's ka ba issue ya hore just because a bill e batla ho fetiswa, therefore ke issue ya compliance. Even after the bill, It must e be bile an- process o reng e ntse e ntse tswella hore indeed e bene le tshutsume e le horeng e ntho. E be tla tlisa ntho. Di-results e le horeng di tla thabelwa. It must be an ongoing process so that it can yield the desired outcomes. E re ke kgutla kalo he ke re ka mantswe a hore ke a e support-a bill eo. Let me just say I support the bill.
Oh, ha ke utlwile. Sorry. Ereke dumedise. Let me pay my greetings. Ka lebitso ke Maki Mosia, My name is Maki Musia. ke civilian ka hara motse wa Tumahole. I'm a civilian in the area of Tumaole. Ke tlile ke ema mona na o tlo supporta this climate change bill I'm here to support the climate change bill. on the following base. I have only one. Tlasa tshwaelo e latelang e nngwe fela. We should remember that we are here. Ra lokela ho hopola hore re mona Re tlile ho tlo nka karolo ho tla fetola lefatshe because we are here to make a change in the world because re tlo submita di-input tsa rona we are here to submit our inputs tse leng hore ho lo nka diqeto ka tsona hodimo so that decisions in the upper level can be taken tsa ho fetola lefatshe le re dulang ka hara lona. to make changes in the world that we're living in. Ke support-a bili ka lebaka That's why I'm supporting this bill. on the base ya Tlasa sepheo sa food and nutrition security. e le hore ho be teng tshireletso ya dijo le diotlammele. Hobane climate change e affecta batho ba farming. Because climate change affects farmers. Ntate chairperson mane o buile hore re bona e le mariha pula ena. The chairperson has already said that we can see the rain in winter. Ka hlabula ho tla ba jwang? How is it going to be in summer? E tlo affecta batho bane ba etsang farming. Those changes will affect the farmers. On my submission, Chair, Tshwaelong ya ka modulasetulo, nka thabela ho bona le kgutlile hape ka hare ho Ngwathe local municipality la e se Tumahole. I'll be happy to see you in Ngwathe local municipality Ka- again, not necessarily in Tumahole. Ka hara Ngwathe local municipality re na le di-river dams tse ngata. In Ngwathe municipality, we've got the rivers and many dams Tse leng hore di na le ditlhapi tse ngata. that have got a lot of fish. Tse leng hore re ka etsa mesebetsi ka tsona. There can be job or employment opportunities with that Ho alleviate poverty. to alleviate poverty. Ke a leboha. I thank you. Ha jwang? Ha jwang? Ha jwang? Procedure e re o phamisa letsoho, e bile Tsela ya tsamaiso e go phahamisa letsoho, nna ke a o nouta. ebe ke a o supa, Be ke o bitsa ke re tla o dule mo. ebe ke a o- and then I call you to come and sit here. Ha o itule, You don't just sit down. mara ka hore ngwana mme se o phahame, phahama. Because my dear brother, you're already up, you can just stand up. Hai phakama, phakama mfowethu. Pahama, pahama, ngwaneso. Lebitso la hao ke mang? What is your name? James. Khotso. Ka lebitso ke Sandile Malkas. Phakama, Sandile, phakama. Lebitso la ka ke Sandile Malgas. Ke hlaha Ngwathe municipality. I come from Ngwathe municipality. Ke dula mo Helbron. I stay in Helbron. Ke o mong wa organization o to give VOP ka Ram. I'm a member of the VOP organization. Yes. Le nna ke supporta climate change. I also support the climate change bill Yes, ina e tlo phasiswa ke government ya rona re e ratang ya. that will be passed by the government that we love. Ntho e re climate change e etswa ke transport e re e sebedisang nakonyane ya pele. Some of the negative impact to our climate are brought about by the kinds of transport we are using. Hana tjena transport re sebedisa e ngata haholo ska bo di truck tsa di diesel bo di Like the diesel trucks,
dikoloi tsa dipetrolo, petrol cars. mo ke dulang teng dikoloi di feta ka bongata, di-trucker di feta ka Where bongata. I'm staying, there are a lot of cars and trucks passing by. Ke yona ntho e affectang climate change. That's what is affecting the climate change. Nakong yane ya pele pele ne re sena transporto e kalo. Before we didn't have so many trucks or cars passing by. Ne re kopa government ya Aruna e kene dipakeng e re tlisetse di-train. Or we request our government to intervene by introducing the trains. Le nna ke a leboha ka sebaka ke se thotseng. I also thank you for the opportunity given to me. Thank you. Ke a leboha. Lebohile, Masanda, phakama, ndile phakama. Thank you, Le Sandile. rata mbo phakamisa, tla le bue mo. Tlohela ngo phakamisa wozana. Okay, we have an hour to spend. Re santsane re salletswe ke hora. Okay. Auna babata, o ka nna phama fela wa re ke dumalana le Sandile. You can just stand and say, I concur with what Sandile said, Or ai ke dumalana le Maki. or with Maki Mark. Musia, civilian. Maka. You are not a civilian. Tla o expose so bapala mo TV. Tate ke bone letso lao. Inkele stulo a ke tsebe se di tlusitswe ke mang tulo tse. Le o rujweditswe ke mang hore a etse ntho e mpe jwalo. Ska e tolo ka ntate. Motho e tlusitseng o bua Xhosa jwale. Ha o ka e toloka ka tloha nqa ka mo tsileng ke khutlela Gauteng. So motho o se tlusitseng ke mmone mara ke tsebe o e jweditswe ke mang ntho e. Ke bone letsoho itlo ngwaneso. Inkele stulo ha ke tsebe hore ke mang se tlusitseng mara motho o ha ke tsebe le hore o jweditswe ke mang ntho e entseng e mpe. Ska e toloka. Le nka nako ho futhumala man. Le dikoloi tse le tsa kgale ne. You take time to warm up. You are like those olden cars. Oh, don't interpret. Are there more hands? Okay, let's agree. Let's make this a final round. Ha re dumellaneng, jwale ona tla ba mokgahlelo wa ho qetela. Are we agree? Na ra dumellana. Khale re le mone. Ene ne ka re go batanyana. You've been here for some time and it's a little bit chilly. La gia le jagetse ya Fredefort. Ayo dikimo. Ali Fredefort le ba jwetse hore o teng Thakole o kwetse. Majority yona re tla gore la phone la batho ba le ra ba jwetsa gore ba kwale le dipleke tsele. O ska itoloka. Re mo TV ntate ba tlo ba batlang ba nkwatela re ya di-electioneng ke ba tlo gutla jwale ka leloko la parliament o kre batho ba re o ba tlo mmusa ba kwala di-tavern. Ska toloka. A ka bona letsoho ka mona. Next. Ka mole? Nothing. Ne ke itse o ka nna phama fela wa re chairman o montle. Something, you know. It's like TV fella or chairman. Chairman. Okay, no more hands. Agreed? Ha o sana matsoho a mang a tla ba teng, le a dumela. Re dumalana ke. All right. Mhlekazi. Ene ka ro Mxhosa we. Mxhosa ne? Wa bona. Tato mera. Eshap. Ereking kesbaka ki dumedise moifo kopaneng kaofela le ba mmuso. And let me take the opportunity to greet all. Hona le seo ibang ke se hlokometse ha morao tjenana hona le I realized something of late. ne ke kopa mmuso o ko shebe haholo mane ho di trash camp ka mantswe a mang di dumping site.
I would like government to take into consideration what is happening on the dumping sites. We experience a pollution ibang e le teng moo. Ho na le tshilafalo e kgolo e teng moo. Jwale e ama haholo ho baahi. It affects the community in a negative way. Hobane mono ho na le ntho tse etsahalang mono, ho na le di-chemicals and other substances tse baneng di lahluwa mono. Because there are so many things that are happening there, and there are some chemicals that are being dumped there. Jwale nako eo di tukang hobane mane ho dula ho tjha ho na le mollo nako e kgolo le e nyane. Every now and then there is fire. Jwale e ama batho ba sebetsang moo kapo batho ba bang ba tlile mono ka sebaka seo ka nako eo ba tlileng ka yona. It affects people who are working there and those who come there for various reasons. Maano a teng hore re ka tjhentjha dumping site e ska hlotse ho ba le that environmental space. There are some policies maybe that can be formulated in order to mitigate the problems that are happening over there. Re ka kopa haholo hore ho ba mmuso ba nkele hloohong e re nako e tlang he ha ba tla kgetlong lena ba bana le tshwaetsonyana kapo tharollo ya bothata bono bo ka moo ke bothata bo boholo ka mono batho ba kula ba ameha. We would like you to take that into consideration so that next time when you come back, maybe you can come with some resolutions because people are affected. Ka ho jwalo bili enana re e fa tshehetso re support. By so doing, we support this bill. Ke a leboha. Thank you. Ke kope tshwarelo he a ke a itlhalosa he ka lebitso ke Apology. Sibongile Mtolo. The name is Bongile Mtolo. I'm a resident of here to Maule Parys. Ke dula hona kwano Tumahole, Parys. Ke ikarabella warding ena ward 6. From Ward 6. Ka leboha. Thank you. Dumelang. Greetings. Ya buang ke Refilo Modisenyane I am Refile Mudisenya ho tswa motseng wa Mokwallo Vredefort. from Mokwallo in Vredefort. Ko Vredefort re na le bothata ba air pollution. We have the problem or challenges of air pollution in Vredefort. That is caused by Vredefort abattoir. E bakwang ke abattoir kapa slagpane sa Vredefort. Slagpalo seo sa Vredefort that abattoir ne ha ba hlaba dikgomo tsa teng tsa bona. Madi ao a dikgomo a tsamaya di-streaming tsa rona tsa dinoka tse ka hare ho motse. In that abattoir, when they slaughter their cattle, the blood that is coming from there streams down to our rivers. Ene jwale ha o tjhesa, And when it is hot, monko o tswang moo the smell that is coming from there, o mobe haholo, it's pungent. ha re kgone le ho hema. We can't even breathe. E se ka re government e ka pota ka tsatsi le leng ka hare ho motse wa Mokwallo. We would like government officials to visit Mokwallo one day Hobane abattoir ena na madi a teng a tlala and a nkgale hampe. because the blood that is streaming from that abattoir is too much and it's having a pungent smell. Ka hoo ke a e support-a bili ena. So I support this bill. E tlo ba bili e leng hore e tlo tlisa diphapang. It will bring some changes. Ke a leboha. Thank you. Okay. Ne se re dumelana ka. We have agreed. Ha ke batle ntho tse qabanyang. I don't want to fight with you. Actually item 17 e right. Ebe item 17 e lokile. E right. Sense chuba la mcimbi. Ka tabanyana yela. Andifuni lento ndifuna abantu base ba race xa ndigqibuhamba bandikhumbule yabo. Ke batla hore batho ba Parys ba tsamaya mona ba nkgopole. Gore Ipin. Ay. Itlwele.
Leave that one. Okay. Now, we want to take this opportunity and thank you, Executive Mayor. Let's start with you. Re batla nka monyetla ona re lebohe mme majoro wa phethahatso. And thank the people of the Free State. Re lebohe le setjhaba sa Freistata. You are part of the last contributors to the bill. Le karolo ya ba o qetela ba ho tshwaela mabapi le seka molao sena. Tomorrow we are in Kailicha. It will be the last meeting of this nature. Hosane re tla be re le Khayelitsha Motse Kapa mme e tla be le pitso ya ho qetela ya mofuta ona. But then I'm going to invite Ntate Xhapha. Mme jwale ke tla kopa Ntate Xhapha. Hayi singjwale. Isingjwale. Mara ke tlo mo invite. Not now, but I will invite him. Wa jwale santse o tshwere nna ngwaneso. A jwale seeta o santsane ho lla saka. Nkutlwa hantle indaba o toloke bua ntho e ke bua. Tlwele. Tlwele. Ke moqebele. Tla kopana kwana mme o lorile o tswa Fredefort ke batle ke tshega ke le one. Nna ntse ke re mo Fredefort. Kante re mo I thought we are in Fredefort, kante re mo Tumahole. but we are in Tumahole. Mokwallo. Re mo Tumahole mo Tumahole Parys. Mokwallo. Alingutluile. You heard me. Tse le sa tse tshwantse le di bue. A le di bue. Ha ile go ntukisa first class. First class. Hey Mokwallo Parys. What? Ke yone le tseba bill. Okay. Now, everyone is affected by climate change. Bohle ba angwa ke phetoho ena maemo a lehodimo. Now, we need municipalities, provinces, and national government to have awareness programs on environmental consciousness. Jwale re batla hore mebuso ya dibaka le province le naha ba tla le matsholo a tlhokomediso mabapi le maqakabetsi ya tikoloho. Now, climate change is not a government subject. Taba ena ya diphetoho tsa boemo ba lehodimo ha se taba e amanang le mmuso. As you make a recommendation that government must do A, B, and C, we must also make a recommendation on what are the responsibilities of an individual. Jwalo ka ha le tla le dikgothaletso tsa hore mmuso o tshwanela hore o etse nthwena le nthwane le rona re tla le dikgothaletso tsa hore lona le tshwanela ho etsa jwang batho ka bomong. What are your responsibilities as a person? Ke Before you, bofe- I get it into your super government this, government that. Wena o etsang? Ke bofe boikarabelo ba hao o le motho. And somebody asked, what are the mitigation and adaptation systems that we can put in place? What can we do as individuals? E mong motho o ile a botsa hore na ebe ke efeng mekgwa kapa methati eo re ka e latelang hore re fokotse bothata bona bo teng. Driving less is part of it. Hore re ske ra dula re kganna makoloi ke e It nngwe sounds karolo e re ka etsa. very simplistic, ne? E utlwahala e le bobebe. But driving less is part of it. Empa taba ya hore o ska sebediswa makoloi haholo ke e nngwe e ka thusang. Planting trees Ho lema difate is part of it. ke e For nngwe South karolo Africa, ya we only plant trees on Arbor Day. Go na le ntho go tike Arbor Day. Re jwala ka letsatsi leo fela. Here in South Africa, we only plant trees during Arbor Day. It's coming in September. When you plant that tree, you leave it and it dies. Next year you plant another one and it dies. Kore every year wajala ya sho wajala. Letsatsi leo le ya tla ka Loetse, mme he ho tla jalwa difate tse le tla di tlohela moo di shwe lemong se latelang hape le jale tse ding di boele di shwe. Saving energy is part of it. Ho baballa energy ke e nngwe karolo e ka etsuwang. Mo gare ga holo e ke sure 100. Half ya rona re tlogetse di heater di le on go ntlong.
Inside this hall, I think we are about 100 in number, and most of us, we left our heaters on at home. We are not saving energy. Are baballe motlakase. Eating vegetables. Hoja meroho, ki engwe ntho e re ka e etsang. Less meat. Re fokotse lechodi. Correct. Somebody stood here and said Tabang was simplifying climate change. Yanong rona re ranyuluwa jwale. Yeah, who can E ngwana mongwe ile a ema mona a re Fihlile Thabang ngwana mistress o rana class. wa e nolofatsa taba e. Simplifying it now ka puo ya rona o ntshwara ne. Re nolofatsa ka puo ya rona jwale. Ha sa itoloka jwale. Bua ka sekgowa ntate. We are simplifying it in our Ke language. batla jwale. That's how I want it. You know, recycling, it's part of it. Ntho ya ho recyclela ke karolo e nngwe ya yona. Ha o tsamaya o ya ko Pick n Pay o reka o lo reka plastic o e tlohetse ko ntlong. When you go to Pick n Pay, you buy a plastic bag while you have left it back at home. You don't want to reuse that plastic. Ha o batle hore o e sebedise hape. Go ra simplify ya no. Jwale re a nolofatsa. Now, generating electricity Ho fehla motlakase and heat le motjheso. by burning fossil fuels. Ka hore re tjhese di fuel tse. Lona batho ba ko Sasol, you would know better. You people from Sasol. Coal, Mashala, oil, oli, natural gases. di gase tsa tlholego Ke tsone tse di contributang kwa. are the ones that are contributing to climate change. Now, Tabang said that the greenhouse gas emissions, they blanket the earth. Thabang o ile a bua ka hore di gase tsena tse kunkelang tsa greenhouse ke tsona tse khurumetsang le lwapi la lehodimo. Yeah. Motshegare letsatsi la tjhesa, right? During the day, the sun is hot. In the night, Bosiu, wa bata. it's cold. Letsatsi, now the earth absorbs the heat. Lefatshe jwale le amohela mofuthu. In the evening, it releases the cold. Ka phirimana le ntsha mohatsela. La ntshwara ne? Do you No, understand? the atmosphere. Le wena ha o ka re o dutse ko letsatsing, ning ning o dutse ko mo. If you are basking on the sun Ning ning wa bata. That's why o ba le flu. and it gets cold, after that you'll suffer from flu. So the earth is subjected to the same thing. Jwale lefatshe le lona le ntse le tobana le mathata a And jwalo. all of that leads to what we call global warming. Tsohle tseo di lebisa nthong eo re e bitsang ho futhumala ha lefatshe. The industry is the most, I don't want to say, well, they are polluting the earth. Mesebetsi e meholo hadi kapa di industry le tsona di silafatsa lefatshe. Iron, steel, cement, all of those. Kaofela They are- tsona. People of Sasol know better. Batho ba Sasol he ba di tseba By the way, hantlenyana. akere la tseba, Sasol Zamdela, You know Sasol Zamdela. Tswape. Tswape, Cutting of trees and deforestation. ho rengwa ha difate le meru. You know that thing has a problem on our earth. La tseba hore ntho eno e tlisa That is bothata why lefatsheng la rona. that is why this committee has consulted the people of South Africa Major on what we call the National Veld and Fire Forest Amendment Bill. Ke ka hoo komiti ena ya tshebetso e ileng ya tshitshetha le batho ba Afrika Borwa mabapi le bili eo. Yeah, National Veld and Fire Forest. National Veld and Fire Forest. Ne ke nahana o tla e toloka, o lokile. So, ne ke re ke le bestasi. La bona mos. Le ntshwere ne? Ke gabotse. Se ke tla bona ka lona he next year ha letsa jwalo. Ha letsa jwalo bana beso. Se ke tla bona ka lona hore ke gabotse wa bona. Okay.
I want to invite Honorable Kapa now. Ke batla ho bitsa ntate Qhapha But jwale. Majoro, I thought it's important for me to put it in the language of our people, for them to get a better understanding. Ke batla hore ha o tswa mo Tumahole, ha o ipuella ko Mambata, or climate change. When you speak about climate change with Honorable Mbata, Ha o ipuella ko Mambata. when you want an exclusive friendship with Honorable Mbata and you mention climate change, Now, in her response, she must say climate change. ha raba o tlameha hore a re phetoho ya The boemo point ba I'm lehodimo. making here, Major, is that this thing must be in our tongues. Seo ke se bolelang mona ke hore taba ena e tlameha ho ba malemeng a rona ka mehla le mehla. What is the role of traditional healers and traditional leaders on climate change? Ke sefeng seabo sa dingaka tsa setso le baetapele ba setso tabeng tsena tsa phetoho ya boemo ba lehodimo? What is the role of the municipality on climate change? Are we going to hear stories of unfunded mandate? Ke sefe seabo sa bo masepala ditabeng tse tsa phetoho ya boemo ba lehodimo? Na ebe re tla utlwa ho ntse ho bua ka kgaello ya ditjhelete? Re batla ha le ya ko di IDP, Speaker's office must speak about climate change. We want you, when you go to the IDPs, re batla hore kantoro ena ya speakera e bue ka diphetoho tsa boemo ba lehodimo. What are the functions? What are the powers of a minister? Ke efeng mesebetsi le matla a letona mabapi le diphetoho tsa boemo ba lehodimo? Le sharp ka nna ne? Do you understand? Le sharp. Ore ke tswele pele. Se re tla kopana he ka. We will meet. Ha re etsa jwalo bana beso. Le ba jwetse hore at least ya zama ena. Tell them that I know this one is trying, we can vote for it. Ne ke batla ho bua jwale TV ena e shebile ka monna. Le ska ba votela bale. Mara o ska toloka. Don't interpret that one. A go votelwe nna. Please vote for me. Le mayor nga motheola nna. I can also dethrone the mayor. Ke bogale ampe. I'm terrible. Le o ba motle ke motle nna. Le o ba motle ke motle ntate. Hayi ke ngoku. I'm also handsome. No, not you, me. Not you, me. Tatu Kapa, can you explain to the people of Free State how do we move from here? Because Dr. it looks like I'm going to have a serious problem here. Okay, we must just close this meeting. Kopa o kwale kopano e. Molweni, Dumela. niyaphila. Okay. Thank you, Chair. I see on the program here that after me, no one will speak. I don't see anything that someone will speak after me here. Ke a leboha modulasetulo, ha ke sheba lenane tsamaiso lena ke a bona hore ha ayo e mong a tla bua ka morao hore ke bue. Therefore, let me take this responsibility of, first of all, thanking all of you for having to come to this meeting. Ka hoo, e re ke nke boikarabelo ba hore ke le lebohe bohle ka hore le tle pitsong ena. First of all, let me ask you to do me a favor. Alifen chairperson, or chairman, as a chairperson, chairman is clear, chairman. Alimfe matsoho. Okay, thank you very much. Now, here, you have brought your inputs orally.
Jwale mona le tlisitse ditshwaelo tsa lona le di bua ka melomo ya lona. And there are those who could not have their inputs orally, but might have taken their written submissions to the table there. Jwale hona le bao ba sa kgonang hore ba tle ba tlo bua empa ba ile ba kgwarikgwaritsa maikutlo a bona ba isa tafolenyane ka nqa. This committee then appreciates all your inputs. Komiti ena e ananela ditshwaelo tsohle tsa lona. And they will all be taken back to the committee in parliament. Me di tla busetswa komiting kwana parlamenteng. And the processes that have been explained to you by the chairperson will be followed. Me methati yohle e bang le ile la e hlalosetswa ke modulasetulo e tla salwa morao. We have noticed also that there are issues that relate to other departments like agriculture, education. Re elelletswe le hore hona le ditaba tse ding tse amanang le mafapha a mang a ka reng lefapha la temothuo le la thuto. And those officials will be able to sift those things and take them to the relevant departments. Me bahlanka bao ba tla kgona ho hlokola dintho tseo me ba di lebise mafapheng a amehang. Because as we are listening politically here, Hobane jwalo ka ha re mametse mona re le ba politiki. they've been listening technically there. Bona ba nentse ba mametse ka mokgwa wa tekhniki mane mo ba dutseng teng. So definitely there's nothing that's going to be mixed. Jwale ha ho letho le bang le tla tswakangwa. Now, with all your performance, which is appreciated by this committee, Jwale ka tshebetso ya lona yohle bang ya ananelwa ke komiti ena. all the processes that have been explained to you will be followed. Methati yohle bang le hlaloseditswe e tla salwa morao. Now, from this house, we have noticed that all the speakers have said they support the bill. Jwale ho tloha ntlong ena re ile ra utlwa hore bohle ba ileng ba bua kwano ba tshehetsa sekamolao sena. And all those who did not speak, we also appreciate their presence because they have also been part of the process. Le bohle ba sakang ba bua re ananela boteng ba bona hobane le bona ntse e bile karolo ya mosebetsi ona. You must also know that listening is a skill and a contribution. Le tshwanela lo tseba hape taba ya ho mamela le yona ke boqhetseke e bile ke nyehelo. It tells us then that those who do not support the bill were not in this meeting. Taba eo e re bolella hore bohle ba sa tshehetseng sekamolao sena ba ne ba le siyo pitsong ena. And those who are not sure whether they support or not support, they were also not in this meeting. Le bohle bao ba sa itsebeng hore a ebe ba tshehetsa kapa ha ba tshehetse ba ne ba le siyo le bona pitsong ena. But the doors have not been closed for people to put their submissions until the closing date. Empa menyako ha ya kwalwa hore batho ba ske ba tlisa di tshisinyo kapa ditshwaelo tsa bona ho fihlela ka letsatsi leo la mapomelo. Thank you for using this day and this time of yours for this meeting. Re a leboha ka hore le tle kwano pitsong ena. I'm also advised that from this we will be having a meal. Ke bolelletse le hore he ha o so qetilwe ho na le dijo tse tla ba teng. Which has been provided for all those who attended this gathering. Se bang di lekanyeditswe batho bohle ba tlileng pitsong ena. With these words, we say again as this committee, you must remember this is a parliamentary committee, not government. It's a parliamentary committee. Ka mantswe ao he sentse ke re le komiti ena e bang le tlameha hore le hopole hore ke komiti ya parlamente ha se komiti ya mmuso. I didn't say committee of Muso. We are not government. Are mmuso. We are a committee of parliament. Komiti ya parlament. But we tell those in government what to do and advise them what not to do.
Empa re bolella bao ba mmusong hore ba etse jwang le hore ba ske ba etsa eng. And therefore you have taken care of your role and your part in the Parliament of South Africa. Me le kentse letsoho ka bokgabane parlamenteng ya Afrika Borwa. I'm therefore directed that you will, when you go out, you will go there behind that exit. That's where you'll be getting your meals. Ke bolellwa hore he ha le se le etswa he le tla latela tsela ena le ya kwana ke hona moo le tla fumana dijo tsa lona teng. And you will remember to maintain our culture that we will look after the elders. Me he re tla nne re hopole meetlo ya rona ya hore re hlompha ebile re hlokomela batho ba baholo. I also wanted to remind you that remember that your children who are 8, 9, 10, 11, 12 years, they know a lot about this climate change. Ki betse ke batla le ho leleliswa hore bana ba lona ba santsaneng ba le dilemong tse tlase ba na le tsebo e tomanyana ka phetoho ya boemo ba lehodimo. So there'll be no harm if you go there and find your children and say, "Ngwana ka nthe ba e bua ka sekgowa, ba re ke climate change, ka hantle hantle ke eng?" Ba tla o bolela bana ba. Le ha le ka la ba botsa bana ba lona hore nthwena e buang ka senyesemane o ntso thwe ke climate change ke eng, ba tla le hlalosetsa hantle bana ba lona. Nna ke fela mona. Ke kopa fela volunteer. O tla le kwalla ka thape. That is Thank you, all. God. I would like to have a volunteer who will close with a prayer. Oh, Chair. Hey man, hey, ai batho ba e rata power man. O kwala meeting wa mang? Ke go invite go meeting wa kwala. Jani. O bile o bisa le dithapelo. Well, I did not hear, I've never heard Tatu Kapa speak Sesotho. You know, over the past 5 years or so. I've never heard him speak Sesotho. Kaje o kopa le dithapelo he ba. Hey, jwale ke he ba. Yo. Hey, o ska o tsamaya go bona. O tsamaya go bona. Ai o sana ditoloki ba le ke ja ke liwa. Tatu Kapa wa na unza le dijo. Kuri mare Tatu Kapa o phethe man. Khona le dijo, hey nizophuma ngapha, hey nithandaze. Hayibo. Tatu Kapa. Okay. I'm done talking. But I hope I did not disappoint the people of the Free State Majoro. And the mandate that was bestowed upon us was discharged. Mo ke go gatileng teng, ke kopa tshwarelo. Ke tla gutlela hape Parys mona mo mokwallo mo. Ke tlo go gata gape. Mo tumahole. Ke tlo gutla hape. Mo ke go gatileng teng, e ntshwarele ne. Mara ke tlo boa, ke tlo go gata gape. O tla etsa. Now, that door, that man there at the back is the man who's going to guide us on that item, the proper one. Yaanong, ka gore ke nna chair, ne ke re ke tswe pele. Ke dope, then le tla latela. Yaanong Tatu Kapa a re, o kopa re fe batho ba bagolo pele opportunity and people with disabilities. Right? It's cultural. Bathole, Majoro ke buile enough man. Santse ke le bua go Cape Town. Ne? Yeah. La itse ka le rata kere. So Majoro tlo le kaya tsaminize. Now, lona be le shapa WhatsApp.
Facebook, Twitter, Instagram, ke zwagetse. Phakama Sandile, phakama. Thank you very much, and the meeting is closed. Thank you very much. We love you.